Good afternoon, everyone. I'm Jagdish Kodali, working in Vimta Labs. It's a testing laboratory, and I have done my master's in chemistry from JNTU Kukatpalli. I have done my PhD in analytical chemistry from BITS Pilani, Hyderabad. I am in the testing field with respect to food and beverages for the past 24 years. Now I'm going to touch base on a topic related to botanical products. If you look at food and agri exports itself is a very big vast subject. So I'll be covering a tiny portion out of it. You can also access the data from DGFT website. Uh, you know, all information related to import and export with respect to the product, with respect to the country, all details are given there. So you can identify there which products are getting exported more to which country, so that that will give you benefit, identifying a right product for the right country. Similarly, you can also see the import data, which is not relevant, for today's discussion. If you look at food and agri commodities which are getting exported more to the other countries from India, these are all the major categories, if I list out. Fruits and vegetables, you may be well aware that grapes gets exported a lot from Nashik region, at one point of time even from Hyderabad also. And they get a good commanding rate from Europe and US, and you can see the farmers became millionaires in Nashik region. Okay. Similarly, okra gets exported a lot, chili gets exported a lot, and fruits and vegetable categories. If you look at in cereals and pulses also, organic products, dairy products. Now India is the number one in the world with respect to milk production. Now we have surplus milk, so the value added products from milk is derived, and these are exported. Dairy products are exported. Similarly, meat, fishery. Of course, in Telangana region, the seafood is not getting exported much, but from Andhra Pradesh and all, it is more. Of course, there are government, they have plans to export pond fish and other varieties. Similarly, gorgum is one. From Rajasthan area, it gets exported a lot, which is used as a food additive into the ice cream and other industries. Similarly, spices, botanicals, and bitter leaves also gets exported. You know, Kolkata pan is very famous. That pan gets exported daily a lot from Kolkata to UK and Europe, and which they get a commanding price. You can't believe, each pan leaf they get 25 rupees there. Now, what are the nodal agencies, to provide official certificates for exports? If you have to export any of the product, we will go to the requirement in the next slide. Of course, you need to have statutory licenses, and you also need to have a test report which states that the product is meeting to the country's requirement wherever you are exporting. Based on that, there is a nodal agencies in India nominated by Government of India who gives health certificates. Along with that, you have to export the consignment. Now, for the products what I mentioned, the nodal agencies for giving those official health certificates for fruits and vegetables, cereals and organic products, it is EPEDA. With respect to dairy, meat and fishery, it is EIA, Export Inspection Agency. And then with respect to gorgum, botanicals and bitter leaves, it is given by Chef Excel. It is Shellac Forest Authority. And with respect to spices, it is Spice Board. The important aspects, if you look at, with respect to export, you need to have requisite statutory licenses, either as a manufacturer or as a trader.
And another important aspect is selecting a right product for the right market. I mean to say, right product to the right country. It is not that example I'll tell you, grapes is not consumed all over the world. There are certain countries which consumes grapes more. So the exporters, they target to those countries for the exports. Similarly, we also need to understand the quality requirements which are required for the product. Uh, of course, nationally, if you look at, there are FSSAI regulations are there. Now they are more aligned to Codex. Codex is a global regulation. Now they are more aligned to Codex. But you have to look at various countries' requirement. Of course, the testing laboratory or the regulatory agency will be able to help you, means what is those requirement for each product. It varies. There is a vast variety of test parameters are analyzed in the product. The tests which are done in grapes is not same for okra, is not same for spices, is not same for botanicals. It varies a lot. And you also need to understand on the storage conditions and logistics. If you look at the now I am touching base on botanicals segment, which is a very tiny shipments, but high value added products, which are majorly done through air shipments. If you look at botanical exports, these are all the major categories of, there are several lists there. Probably they can share the list to you. As of now, what is getting exported from DGFT site. You can play that, you can open that Excel. You can please open that Excel. Yeah, this Excel, if you look at, there are about 800 different kind of botanicals which are getting exported. Go back. And we never believe some of the plants which we see in routine. Those also gets exported, which we may not be knowing the value of that product. Usually, what are the requirements for botanicals if you want to export to Europe and US? Again, several countries is having several test requirements. Europe is known to be a more stringent, requirements in the world. So if you are able to comply to Europe requirements, I think more or less, we will the product will be meeting the requirements of all over the world. And one thing I wanted to inform you, if anybody wants to understand any point in Telugu, you can please ask. The major contaminants are metal contaminants. It is usually it is heavy metals, lead, arsenic, cadmium, and mercury is tested in the product. It should be free from heavy metal contaminants. Of course, there is a certain limits are given, that is at very minute level, ppm level. Then pesticide residues varies from country to country. Example, in India, if you are monitoring around 230 pesticides into the test products, whereas for Europe it is 525 pesticide residues to be monitored. So there also the maximum residue limits are given, that is called MRLs. And similarly, mycotoxins, in out of all the mycotoxins, again it is a very big group. Out of that, aflatoxins is the major contaminants which is tested in botanical products. Similarly, since 2019 by 1793 is the EU regulation which has come on 15th or 16th of December 2019. That regulation talks about, they have introduced a new contaminants to be tested. They found that the ethylene oxide, they found it as a more carcinogen, which is used as a fumigation agent for the food products. So previously it was used as a fumigation product to prevent the microbial contamination. That they found as a carcinogen, and they have introduced ETO. And also microbiological contamination. For these, the products, usually botanical products gets tested.
And this is the mother regulation, you can call it as, for exports to Europe. It is 2019 by 1793 what I mentioned, and they clearly specify pointer is not working. If you look at the first paragraph, they talk about pesticide residues, what are the pesticides to be tested, and the new contaminant ethylene oxide. And this is what it is mentioned in the regulation. These fall under the product codes of 1302 and 2106 with respect to the product worldwide product categorization. You see the last column 20. What does a 20 mean? Though the product is tested in India before the export, and each and every export consignment has to go with a test report and official certificate, as I mentioned. Though it goes with all the documents, the 20% of the products will get tested again there. And then only it will get released into market. This is another risk, what exporter has to keep in mind. If you go through the regulation, what I mentioned there, for each and every product, they will mention what is the percentage of physical checks they do at the border controls. With respect to botanicals, it is 20%. Certain products where high risk categories are there, food products, they put it 50%. Now there is okra is there. Previously it used to be 10%. Now they have removed it from mandatory requirement. Now still botanicals fall under Annexure 2. Annexure 2 is a mandatory requirement where it goes for physical checks. The 20 represents the percentage of physical checks. Still they do it, though the consignment accompany test certificate as well as health certificate. The methodologies approved for testing of these products are LC-MS-MS and GC-MS-MS, and these are very high sensitive equipment to detect these contaminants. Each instrument will be costing around 1 to 2 crores depending on the model. Now with respect, as I mentioned in the previous slide, with respect to botanicals in India, the nodal agency is Chef to issue health certificate. They have issued exporter instructions also to the industry to start exports. So you can go to Chef website, you can get that exporter instruction, or if anybody wants, you can mail me, so that we can forward those exporter instruction. That is a detailed instruction which says right from beginning to till end official certificate is issued. Entire procedure is captured there. And Chef has also identified some of the laboratories in India who has capability to test botanical shipments. They have identified total 4 labs as of now. I represent Vimta Lab. Vimta Labs is one of the approved laboratory. So along with in coordination with Cefexel, we have put some templates and forms in place in exporter instruction, to ease out the process. With respect to pesticide residues, the limits are lower 0.01, but with respect to ethylene oxide, the limits are at 0.1 ppm level as of now. And this is how a test report would be issued with you see the maximum limit of 0.1. If there is no ethylene oxide or pesticide residue, it will be given as not detected, and then a compliance statement will be given. Of course, this report is for Europe, but for other countries, different format will be used for compliance to those country regulations. Yes.
This is about botanical. Similarly, few slides I have for gorgum, which is not a relevant as on today. I have mentioned at some of the place. Yeah, here it is. As I mentioned, Sheffield is the nodal authority, and each exporter has to register themselves into Sheffield. This is the mail ID, sheffield@gmail.com. They are the nodal agency appointed by the government of India. If you want to initiate any exports, you can please approach and write to them. That is about botanical exports. This is the laboratory where I work for. This is in Hyderabad near Shamirpet. Vimta Labs Limited. We work on various food commodities, that is food, feed, agri commodities, water, beverages, nutraceuticals and botanicals is one of the category what we work on. This is the we have about 14,000 staff in the company, and these are the places we are presently operating, but Hyderabad is our central laboratory. And these are the accreditations we have with respect to NABL, that is ISO 17025 accreditation. Of course, the laboratory which certify export commodities, they need to have certain accreditation, not all the accreditations. If you look at NABL ISO 17025 is a common regulation which they have to follow. EIC accreditation for certain product, as I mentioned, Export Inspection Council, and then EPEDA is for agri commodities. So these are all the accreditations what we have, and some of them are required for any of the testing laboratory to certify export categories. And these are all the other products which we test. This is my mail ID with respect to botanical exports or any other food product exports. If you need any further clarification, you can please write to me. With respect to botanicals, you want to take the membership to export, then you can write to chefexcel@gmail.com. Thank you. Can you go to the slide of fisheries exports? Yes. Actually, like fisheries exports are main nodal agencies MPDA, Marine Products Export Development Agency, which is based in Cochin. Okay. By the way, I'm Dr. Rajshekhar. I'm a former chief ecologist with Vimta Labs. I own a consultancy called Dairy Consulting. Even for fisheries export, we need a wildlife license. Additional license. Wildlife license. It is called tactile exclusive devices. Right. That is not EI. But with respect to, for example, The pharmaceutical is another agency which is involved with the plant exports. right, Chef Excel you are talking about. Chef Excel, Aish is there. Many books are there, not alone Chef Excel. Now I am talking about to issue the health official certificate. These are the nodal agencies. I mean to say. Also that like, I'm not interrupting you. The plant monitoring of different agencies of ICR and FTCA issues, plant monitoring, all this matters. Right. And also like off the record, I developed the blueprint of the Vimta Labs milk project. Okay. On the line. Okay. We are talking about National Milk Quality Survey. Yes, the blueprint was got it done by me, one of my brainchild in innovation for the company. For milk project you are talking about? Milk project. Okay. But we will not be there in off records in the credits. Okay. Right. So, as he rightly mentioned, there are several agencies issues different certificates for export. For example, even betel leaves also, they inspect, plant quarantine department will inspect and issue the certificate. But here what I mentioned is the one official certificate which go along with the test report, that is issued by this agency. Because why I said, sir, dropping this, like adding the point, because normally EA denotes an environmental impact assessments in the common terminology all over India. Not export. That is also new agency, but not often promoted
Hmm. Right. Yes. ఫ్రూట్స్ ఎక్స్పోర్ట్కి ఆపిడ లైసెన్స్ ఉంది కదా, Hmm. నెక్స్ట్ మందు కూడా అవసరం సర్టిఫికేట్ ఇంకా No, this is a nodal agency which provide health certificate based on the test report done by lab. In that case, Vimta or any other lab which is accredited, they issue the test report. Based on that, the nodal agency will issue the health certificate or official certificate. సార్ గివ్ మీ నంబర్ Huh? Sorry? Number 9100 సార్ 13 6070. Nine one 136070. Sir, I have one question. Yes, please. So recently European Union has This is the mail ID. carbon neutral. So they are carbon neutral, sustainability they are taken into consideration. Hmm. All the exports they have the obligation of how much carbon they are using. So whether that is also affected is these botanicals when you talk Ah. about export to the European Union. Okay, about carbon neutral you are talking about. Recently they have amended Uh-huh. export, all the any exports. Hmm. They have to compliance with the sustainability index. Okay. Which, sorry, I'm not aware. I may have to look into it. Which we don't deal usually. Hmm. Hmm. India is make an oppose of the that one in WTO. Mm-hmm. There is the issue is going on, but so it is applicable from May onwards. Okay. May 1st onwards, all the exports has to be in compliance with the sustainability. So how much carbon you are producing? What is Mhm. the carbon content? Okay. While producing this material. How much energy you are using? I think Mhm. it is applicable to India also. Okay, which I am not aware about that. I may have to go through it. Do you test aluminum phosphide also? Aluminum phosphide is a fumigant. Yes, it can be tested. It can be tested in Vimta. Yes. What happens? Aluminum phosphide, the testing, it produces phosphine gas, as you know, right? Phosphine gas is detected by GCMS. And what is the permitted level? Permitted level I need to check into, but with respect to ethylene oxide is also a fumigant, right? Similar to aluminum phosphide. Aluminum phosphide is traditionally used since centuries, I can say, right, into cereals and other products. E2O is a novel fumigant which came into existence because of aluminum phosphide. What it does, it leaves a residue of aluminum and phosphide. Sorry? Is it permitted? Aluminum phosphide Fumigation of the grains. fumigation of the grains. Yeah. It is permitted, but there is a limit has been set. With respect to ethylene oxide, it is in gaseous form. It doesn't leave any residue on the product. The only thing is there is one byproduct is there that is 2-chloroethanol. You will detect 2-chloroethanol if ETO is treated. There are a lot of issues about that, particularly about carbon. Right. Yeah, since 2019, worldwide that issue is going on. Previously, they have allowed because the practices are there, worldwide. People used to use ethylene oxide to prevent microbiological growth, right? And people are not ready with their production process or whatever it is without ethylene oxide. So it may take some time to find some alternatives or to stop ethylene oxide into it. So that's the reason it becomes a big issue now. And what will you test in the BT leaves? Betel leaves, again, if you look into the regulation, for each regulation they say what is. Example, this is for botanicals. Similarly, they put for betel leaves also, they require solvent because they make some risk assessment. Each product, what is to be tested, where is the more risk is there. So for betel leaves, they test salmonella, which is a pathogen. So again, betel leaves, it is a perishable material, right? Within few days, leaf will go bad.
we have approached Europe and US to approve rapid methodologies. So we follow a technology like called VDAS, which detects within 24 hours. Otherwise, routine testing as per ISO methodology, which takes 5 days testing, by VDAS it is 24 hours. So the consignments from when the consignment is ready, example for bitter leaves I am telling, our sampler will go to the site, pick up the sample. That day evening they put it into the flight, and it reaches by midnight. And our person goes to airport and collect it. Then immediately put into testing, and next day report is given. That's how that kind of perishable samples are usually handled. Otherwise, if you take 4-5 days for testing, bitter leaves will go bad. In fact, I remember from Middle East, somebody had contacted me. They were prepared to pay any amount Hmm. for beetle leaves. So at that time, I was just wondering, we can tell them how to increase the shelf life and all that. Hmm. Testing was not known. Hmm. Even many of the exporters are collaborated with IIP, if I am not wrong, Indian Institute of Packaging, to identify certain packaging to increase the shelf life. I think this is a thing going on, but it goes in a cold chain shipment usually. These bitter leaves. Surface coating is also Hmm. surface coating. That's my concern. Mhm. Sir, for export of the roses, what type of test is required? Exports of Roses, roses, flowers. flowers. We need to go through the regulation. That is different. Comes under botanical. It, it all depends. If rose petals are used into any of the supplement, then it falls under botanical segment. But rose flower to be used, that doesn't fall under this segment. That is separate. Hmm. That's what, if it goes into ingredient which is consumed by human or animal, then it falls under this category. The rose stems will be different. Hmm. Any more questions? Thank you very much. Thank you, sir. I request Professor Vijay Kada, co-chair of Food Processing and Rural Development Committee, to please present a memento to our distinguished speaker, Dr. Jagdish Kodali, who is a Vice President of Food Division from Vimta Labs. Thank you, ma'am. And thank you, sir, for joining us today. Now, we will move on to the next session on export opportunities for millet and millet-based products, agriculture products, and spice products. I request Mr. S. Chandramohan, Chair of the Agri Food Processing Committee and Managing Director of Sahasra Crop Sciences Limited, to please come on to the dais to conduct the session. It is my pleasure to introduce the speakers of the session. Mr. R.P. Naidu, Regional Head, APEDA. He joined in APEDA in March 1996 and worked in various divisions in APEDA. Presently, he is heading the Telangana and Andhra Pradesh chapter. Please take your seat, sir. Our next speaker, Mr. Israel Raj Alladi, Associate Researcher, Food Technologist from IIMR, Hyderabad. He has completed Masters in Food Technology from JNTU. He is a highly motivated and progress-focused person with a desired experience in the field of product development, food processing,
and scale technologies and technology transfer. We invite you, sir. Our next speaker, Mr. Shivakumar Ganiwada. He is an assistant director from Spices Board of India. He is an agriculture professional with 8 years of experience as agriculture products export import management, and he is also certified export import management from TSTPC and FTCCI. Welcome to you, sir. I request chair of the food processing committee to please welcome the guest by presenting a plant. Thank you, sir. I request Mr. R.P. Naidu, Regional Head from APEDA, to please give presentation on export opportunities in agriculture and horticulture products. Good afternoon, everyone. I am R.P. Naidu, working in APEDA Regional Office as a regional head. Just I will explain APEDA activities and how it will help to the exporters in export side. The flow of my presentation will be like that about APEDA and its activities, what APEDA is doing and all I will explain. And APEDA schedule products, what are the products will come under APEDA. And మనకి రైస్ మ్యాంగోస్ ఈ మా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు ప్రోడక్ట్ వైజ్ చూపిస్తామండి. ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎపీడా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయి ఇంకా ఏవి మనం చేయొచ్చు అవి కూడా డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ అది కూడా నా ప్రజెంటేషన్లో ఉన్నదండి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ పారామీటర్స్, కంట్రీస్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్, ఏ కంట్రీస్కి మనం ఏ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తామో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ప్రజెంటేషన్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక కంట్రీ వైజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది ఇప్పుడు మనం మ్యాంగో ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుని యూఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్స్, సౌత్ కొరియాకి చేయాలంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్, జపాన్కి చేయాలంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్, అలా ఉన్నాయి. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఒక కన్సర్న్ స్లైడ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ ఎపీడా. ఎపీడా ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్స్ కూడా ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండర్ స్కీమ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్కీమ్ ఫర్ క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కీమ్ ఫర్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్. ఆ స్కీమ్స్లోని ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఎలాగ అప్లై చేయొచ్చు, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంత బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీ వస్తుందో అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్స్లోని మనకి ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌసెస్ ఉన్నాయి హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. అలాగే మనకి మేజర్గా రైస్ మిల్స్ అవి ఏం ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఉన్నాయి, అలాగే టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏమున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ మనకి ఈ తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నాయి అవి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎపీడా యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎపీడా. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఎపీడా ఏంటంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆల్ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా మా ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనేమొచ్చి కవాడిగూడలో సిజిఓ కాంప్లెక్స్లోనే మా ఆఫీస్ ఉన్నదండి, 9th ఫ్లోర్లోనే. ఎవరైనా సరే మీ ఎప్పుడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మా ఆఫీస్ విజిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రిమైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా మా రీజనల్ ఆఫీసెస్ అన్ని స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో కూడా. ఫస్ట్ అంతకుముందు ఓన్లీ 5 స్టేట్స్లోనే ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 2 ఇయర్స్లో ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్లో కూడా ఎవ్రీ స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఆఫీసెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఈవెన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కూడా మా ఆఫీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు రీసెంట్గా, ఈవెన్ వారణాసి అని కూడా. ఇన్ నాంపల్లి అండి, చంద్రవిహార్ బిల్డింగ్. నౌ యూ హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ టు కవాడిగూడ సిజిఓ కాంప్లెక్స్. మెయిన్ ఎపెడాస్ రోల్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్. ఇదేంటంటే ఎపెడా మేము ఏంటంటే ఏవైనా ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే
మా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్ని ఎవరైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఐఈ కోడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఎపెడా దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఎపెడా రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే 5,900 రూపీస్ ఫీజు, అది 5 years వ్యాలిడ్ అనమాట. యాజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్స్పోర్టర్ మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంటే యాజ్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరర్గా లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్గా కూడా ఆల్ ప్రోడక్ట్స్కి మీరు లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఒక ప్రోడక్ట్కైనా లేదంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్కైనా కూడా ఫీజు మాత్రం 5,900. ఓకే. నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ టు ది షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఉన్న గ్రౌండ్ నట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నాం, గ్రౌండ్ నట్లో వాళ్ళు ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ ఏ కంట్రీకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంది అవన్నీ కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం. మ్యాంగో ఉందండి, మ్యాంగోకి, అలాగే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అదర్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయంటే వెజిటబుల్స్ ఏ కంట్రీకి ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీస్తో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ కోసం ఏమేమి చేయాలి అది కూడా మేజర్లీ చేస్తుంటారండి. అలాగే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మేజర్గా కూడా ఈవెన్ ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తుందంటే ఈవెన్ మనకు ఒక్కొక్క సీజన్ వైజ్ కూడా ఈ బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తుందండి. ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ వచ్చినప్పుడు బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటారు విత్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్తోని. ఏంటంటే ఇండియన్ అంబసీస్తోని అసిస్టెంట్ తీసుకొని అక్కడ ఇంపోర్టర్స్ని ఇప్పుడు మన ఎక్స్పోర్ట్స్ని కూడా విర్చువల్గా కూడా ఇప్పుడు బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ ఎక్కువగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ప్రోడక్ట్ వైజ్. ఓకే. క్యారింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఎనీ మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణలోని మనకి మీట్ ప్లాంట్స్, నెక్స్ట్ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకోండి, కొన్ని అదర్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి రైస్ మిల్ ఉంటే వాళ్ళు యాజ్ పర్ దే రిక్వైర్మెంట్ చేయాలి. అదే యూఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా చైనాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా వాళ్ళ రైస్ మిల్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎన్పిపిఓ అండ్ ఎపిడా రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉండాలన్నమాట. కంపల్సరీ ఉంటేనే ఆ రైస్ మిల్ వాళ్ళు మాత్రమే యూఎస్ఏకి కానీ ఈ చైనాకి కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలరు. వేరే కంట్రీస్కి ఈవెన్ యూరోప్కి కూడా వేరే కంట్రీస్కి అయితే మామూలుగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఎన్పిపిఓ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీగా ఉండదు. ఇదేంటంటే జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు ఎపిడాను ఎన్పిపి వాళ్ళు, చేసి వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాతే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేయగలుగుతారు. మనకు ఆల్రెడీ తెలంగాణలో ఒక 4-5 రైస్ మిల్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగా ఒకటి గజానన్ ఇండస్ట్రీసు, రామ మోడర్న్ రైస్ మిల్లు, వంశీ కృష్ణ అని ఈ మేజర్ 3 పెద్ద రైస్ మిల్స్ అనమాట. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఎక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్నది ఈ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. ఇంకా వేరే రైస్ మిల్స్ ఎవరైనా ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా గైడెన్స్ కావాలన్నా వాళ్ళు ఎలాగ అప్లై చేయాలి అంటే అవన్నీ కూడా మేము గైడ్ చేస్తాం. అంటే ఈ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే వేరే కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ అంటే యూఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే రైస్, అప్పుడు కంపల్సరీగా వాళ్ళ రైస్ మిల్లు రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి. అలాగే మీట్ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా మా జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్తోనే అవుతాయండి. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ, ఎపిడా, ఈఐ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏజెంట్ వీళ్ళందరూ జాయింట్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఆ మీట్ ప్లాంట్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు. దాని ఓన్లీ వాళ్ళు ఆ మీట్ ప్లాంట్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ టెల్ మీ మేడం. యూఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే మీరు యూఎస్ఏ ఎక్స్పోర్ట్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న మిల్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. లేదంటే మీరు ప్యాకేజింగ్ యూనిట్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అదే మీరు ఆ మిల్ నుంచే తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు. మీకు ఒకవేళ ఇది ఎన్పిపిఓ రిజిస్ట్రేషన్ లేదు అనుకోండి యూఎస్ఏకి, అప్పుడు మీరు అక్కడ నుంచి యూఎస్ఏకి చేయలేరు, వేరే కంట్రీకి చేయగలుగుతారు. యూఎస్ఏకి చేయాలంటే మీ రైస్ మిల్ ఉన్నదా మీకు? రైస్ మిల్ ఉంటే దాన్ని ఎన్పిపిఓలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి. జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు ఎపేడా వాళ్ళు, ఎన్పిపి వాళ్ళు. చేసిన తర్వాత మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, మీకు యూఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ అయినట్టు. అప్పుడు మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. అది ఆ యూనిట్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా సర్టిఫికేషన్ ఉండాలన్నమాట. ఇదండి కంపల్సరీ అండి. ఫెడరల్ రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ. ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఓ స్పైసెస్ మా దాని కింద రాదు, స్పైస్ బోర్డ్ కింద వస్తుంది. మిగిలిన టర్మరిక్, చిల్లీ అవన్నీ స్పైసెస్ బోర్డులో వస్తాయి. రిమైనింగ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా మా దాంట్లోనే కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వాట్ సార్? ఇంగ్లీష్లో బాగా ఉంటాయి. ఆల్ పెరిషబుల్ కమ్స్ అంటే ఎపిడా ఓన్లీ.
నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్స్ ఇన్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ కనెక్టెడ్ టు ది షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది ఏంటంటే మేము ఎక్కువగా ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటాం. ఈవెన్ ఫార్మర్స్కి అలాగే త్రూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీతో కూడాను ఈ మన మ్యాంగోస్ ఉన్నాయనుకోండి, మ్యాంగోస్కి మన హార్టినెట్లో రిజిస్టర్ చేయాలి. మనం యూఏకి గట్రా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఈ హార్టినెట్లో రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం. మా వెబ్సైట్ చేస్తే ఆ హార్టినెట్లోని ఈ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా రిజిస్టర్ అవ్వాలి. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పెస్టిసైడ్స్ని స్ప్రే చేశారు ఆ డీటెయిల్స్ అంతా హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ ద్వారా అందులో డేటా పోస్ట్ చేయాలి. దాని ఓన్లీ ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే మనకి యూఎస్ఏకి కానీ యూరోప్కి కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు. ఈవెన్ ఈ గ్రేప్స్ కూడా చెప్పారు కదా, గ్రేప్స్ కూడా అవన్నీ కూడా అయిన తర్వాత ఈ పెస్టిసైడ్స్ ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే మనకి డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయండి. ఓకే. ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ ద షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇప్పుడు అలాగే ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఎగ్ పౌడర్ యూనిట్స్ కూడా మనకు ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో. ఎగ్వే ఇంటర్నేషనల్, వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్. ఆ రిలేటెడ్లో కూడా మేము సిఎఫ్టీఆర్ఏ వాళ్ళతో కూడా డిస్కషన్ చేసి ఆ ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీ వాళ్ళతో స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఆ స్టాండర్డ్స్ అవి ఫిక్స్ చేస్తుంటారండి. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్టాటిస్టిక్స్ అంది డీజీసీఎస్ ద్వారా మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేశారనుకోండి, ఈ ప్రతి ప్రోడక్ట్ వైజ్ ఏ కంట్రీకి వెళ్తుంది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా మా వెబ్సైట్లో ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవింగ్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్. మా షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్కి ఏదైనా ప్యాకేజింగ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలంటే మేము ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజింగ్ అక్కడ సనత్ నగర్లో ఉన్నది, వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ కూడా ముంబైలో ఉంది. వాళ్ళ ద్వారా ఈ ప్యాకేజింగ్ స్పెసిఫికేషన్ కూడా డెవలప్ చేయడానికి కూడా మేము వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కువ చేస్తుంటాం ప్యాకేజింగ్ కూడా. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవింగ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. మనకి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ ఉన్నదనుకో దాన్ని వేరే ఇతర కంట్రీలో మన ఈ ఇండియన్ ఎంబసీస్ ద్వారా డిస్కస్ చేసి బయర్ సెల్లర్స్ అవి మీట్ చేసి ఈవెన్ ఎగ్జిబిషన్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మేము ఏంటంటే వాళ్ళకి ఈ మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎపీడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎపీడా అండర్ కింద ఉంటుంది. అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్లో వస్తుంది ఎన్పిఓపి, నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్. ఇది కూడా ఎపీడా ద్వారానే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలండి. ట్రేస్నెట్ సిస్టమ్ అని ఉన్నది. ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు, లేదంటే అవ్వదండి. ఓకే. ఇందాక చెప్పాం కదా ఎపీడా షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి కవర్ అవుతాయన్నది. ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, మీట్ ప్రోడక్ట్స్, పౌల్ట్రీ, ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ కన్ఫెక్షనరీ, బిస్కెట్స్ అండ్ బేకరీ. ఈవెన్ బిస్కెట్స్ అని కూడా మనకు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ రవి ఫుడ్స్, డ్యూక్స్ వాళ్ళవి ఒక 4-5 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఒక మేజర్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ అవుతున్నాయండి. ఈవెన్ ఇది కూడా మేజర్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ హైదరాబాద్. హనీ, జాగ్రీ, ఇది కోకా ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సిరల్ ప్రిపరేషన్ కూడా అంటే ఈ బిస్కెట్స్ కింద వస్తుంది. గ్రౌండ్ నట్స్ కూడా 2-3 యూనిట్స్ ఉన్నాయండి, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ యూనిట్ హైదరాబాద్లో. ఓకే. ఎపిడా కింద వస్తుందండి. డిహైడ్రేట్ వెజిటబుల్స్ కూడా ఎపిడాలోనే వస్తాయి. ఓకే. ఈవెన్ రీసెంట్గా కాజు కూడా మాకు ఎపిడాకే వచ్చిందండి. కాజు కూడా మా దాంట్లోనే వస్తుంది, రీసెంట్గా అది యాడ్ అయింది. ఓకే. ఎక్స్పోర్ట్ ఐటమ్స్ హై ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ మనకి ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఏ ప్రోడక్ట్స్ బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి ఇవి చూసుకుంటే మనకి ఈ బిస్కెట్ ఇండస్ట్రీ, కన్ఫెక్షనరీ అవి కూడా నాన్ బాస్మతి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ బాస్మతి రైస్. నాన్ బాస్మతి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందండి. నాన్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చూసుకునేసరికి మనకు ఇప్పుడు ఎంత 45,000 crores ఎంత ఉందండి. ఈవెన్ బాస్మతి రైస్ వచ్చి 24,000 ఉంది. మా షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చి 1,84,000 crores. అంటే ఇప్పుడు ఈ షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ చూసాం కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అది మనకి తెలంగాణ వైజ్ కూడా నేను చూపిస్తాను. నాన్ బాస్మతి రైస్ కూడా బాగా స్కోప్ ఉందండి. ఎవరైనా సరే నాన్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని సరే వాళ్ళు ఈవెన్ బిల్లింగ్ కూడా ఉండవసలేదు, అదే మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్గా కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సిరియల్ ప్రిపరేషన్స్ అంటే ఈ బిస్కెట్స్, ఇవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇక్కడ రవి, జూక్ ఫుడ్ అవన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళు చేస్తున్నారండి. IR64 అవన్నీ యాజ్ పర్ సోనా మసూరి. Recently they have imposed, no? Recently they have issued. No, even no government because of this exports to this one they have recently only they have given the 20% duty you have to pay. What about the chocolates? Chocolates are the confectionery also, sir. Any chances of reducing or removing that clause of 20%? No, there are some representation from the Rice Millers Association. They have approached even Ministry of for Commerce and all. There are chances. Later they may redact that. They may remove that this one also. Who are the major exporters of chocolates?
కోకే అండ్ ఆల్ దిస్ డ్యూక్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, డ్యూక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అలాగే మనకి ఇక్కడ నుంచి మ్యాంగో కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అండి. బంగన్పల్లి వెరైటీ మ్యాంగోస్, నెక్స్ట్ రసాలు కానీ ఏవైనా సరే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మ్యాంగోస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఒకటి మనకి హైదరాబాద్ నుంచి మనకి 2-3 ఫెసిలిటీస్ లేవు. మామూలుగా ఇప్పుడు యూఏఈకి, సింగపూరు, వేరే కంట్రీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. బట్ యూఎస్ఏకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇరాడియేషన్ ఫెసిలిటీ లేదు. ఇరాడియేషన్ ఫెసిలిటీ మనకి బెంగళూరులోనే, మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయండి. అదే మనకి జపాన్కి, సౌత్ కొరియాకి, న్యూజిలాండ్కి చేయాలంటే వేపర్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మనకి తిరుపతిలో ఉన్నాయి, లేదంటే మహారాష్ట్రలోనే ఉన్నాయండి. అక్కడ నుంచి చేయాలి. అది కూడా ఈ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ మా ఎపెడా వెబ్సైట్లోని హార్టినెట్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి. ఆ మ్యాంగో ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి మనం మ్యాంగోస్ పర్చేస్ చేయాలన్నమాట. ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్, ఎందుకంటే ట్రేసబిలిటీలో వాళ్ళు రేపు పొద్దున ఏమైనా పెస్టిసైడ్స్ అవి ప్రాబ్లమ్ వస్తే అవి చెక్ చేయడానికి అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పొమోగ్రనేట్ ఏరియల్స్ కూడా మనకి హైదరాబాద్ నుంచి బాగా వాక్యూమ్ ట్రీటెడ్ అంటే అది సౌత్ కొరియాకి, న్యూజిలాండ్కి, జపాన్కి, ఆ 3 కంట్రీస్ కన్నా. రిమైనింగ్ కంట్రీస్ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పొమోగ్రనేట్ ఏరియల్స్ కూడా మనకి హైదరాబాద్ నుంచి బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయండి. ఇక్కడ శామ్ అగ్రిటెక్ నాగేశ్వరరావు గారు ఉందాక ప్రజెంటేషన్ చేశారు కదా, వాళ్ళది ఇక్కడ మేడ్చల్ అవి ఉన్నది. పొమోగ్రనేట్ ఏరియల్స్ బాగా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, స్వీట్ ఆరెంజెస్ మనకి నల్గొండలో ఉన్నాయి కానీ ఇంకా అంత ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి అంత ఎక్కువ ఏం లేవు. దాన్ని కూడా ఆపర్చునిటీ తీసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, బఫ్లో మీట్ మనకి 4-5 ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయండి పెద్దవే. అది మనకి మీట్ ఇండస్ట్రీ ఉండాలి. యాజ్ అ మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్గా కూడా ఎవరైనా అంటే ఇంట్రెస్ట్ అయితే వాళ్ళు చేయొచ్చు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ మీట్ ప్లాంట్ వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఎంఓయూ చేసి అది వాళ్ళు 5 lakhs గ్యారంటీ ఇవ్వాలి, బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇచ్చిన తర్వాత మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ అప్రూవ్డ్ మీట్ ప్లాంట్ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అవి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్. నెక్స్ట్ సీడ్ ఇండస్ట్రీ కూడా హైదరాబాద్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఉన్నది, సీడ్స్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయండి. టర్మరిక్ మామూలుగా చాలా ఎక్కువే ఉన్నాయి, బట్ టర్మరిక్ మా దాని కింద రాదు, ఇది స్పైస్ బోర్డ్ కింద వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ కింద డిక్లేర్ చేశారు. మిల్లెట్స్ కోసం కూడా మేము చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చేస్తాము. ఇక్కడ మనకు ఐఐఎంఆర్ నుంచి ఆల్రెడీ సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, ఆయన ప్రజెంట్ చేస్తారు. మనకి ఈవెన్ వాళ్ళ స్టార్టప్స్కి అయ్యి ఏంటి ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ యూనివర్సిటీలోని ఐఐఎంఆర్ది స్టార్టప్ స్పెషల్ యూనిట్ ఉంది, అక్కడికి విజిట్ చేయొచ్చు. చాలా పెద్ద యూనిట్. ఈవెన్ ఎపెడా కూడా సమ్ సపోర్ట్స్ అయ్యి ఇచ్చింది వాళ్ళ ఐఐఎంఆర్ వాళ్ళకి. రాజేంద్ర నగర్లో ఉందండి, రాజేంద్ర నగర్లోనే. అక్కడ స్టార్టప్ కింద పెట్టుకొని మనం ఏంటి ప్రోడక్ట్స్ చేయొచ్చు అవన్నీ కూడా మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు, వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తారు. బనానా ఆల్సో ఎపెడా అండి, బట్ అంటే తెలంగాణలో అంత బనానా ప్రొడక్షన్ లేదని నేను చూపించలేదు. యాక్చువల్గా అనంతపూర్ నుంచి ఈవెన్ కంటైనర్స్ ఆఫ్ బనానా ఎక్స్పోర్టింగ్ అండి ఆంధ్రప్రదేశ్. రావులపాలెం ఫెసిలిటీ is not there. Anantapur major. That is one of the biggest, but G9 variety mostly grown in Anantapur. That is. మీరు అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మేము ఇన్ఫామ్ చేస్తామండి. మీరు నా నెంబర్ అది ఇస్తాను, అప్పుడు నోట్ చేసుకొని మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఈవెన్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఎపిడాకి రిలేటెడ్ అండి. ట్రేస్ నెట్లో ఏంటంటే ఆ డీటెయిల్స్ అవన్నీ చేయాలి. ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా శ్రేష్ఠ బయో న్యాచురల్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు బాగా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారండి. ఓకే, ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని మనకి ఎక్స్పోర్ట్ మా ఎపిడా షెడ్యూల్ ప్రోడక్ట్స్ కింద ఎక్స్పోర్ట్కి ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి చూస్తారా? ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటంటే క్వాలిటీ రిలేటెడ్ది. మనకి ఏవైనా ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కడికి ఎక్స్పోజ్ ఎంఆర్ఆర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయో ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్కటి అనమాట. ఎపిడా ఏంటంటే మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ద్వారా లేకపోతే ఐఐహెచ్ఆర్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఆ ప్రోడక్ట్స్కి ఏ పెస్టిసైడ్స్ కొట్టాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటుందండి. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, అగ్రికల్చర్, ఈవెన్ హార్టికల్చర్ వచ్చే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లేదంటే యూనివర్సిటీస్ ద్వారా కన్సర్న్ టైం టు టైం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటుంది. ఏ పెస్టిసైడ్స్ వాడాలి లేదంటే ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఎంత ఎంఆర్ఆర్ లెవెల్స్ ఇచ్చారో దాని ప్రకారం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు.
ఓకే, మన ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసరికి 1,84,766 crores అండి 2021-22. మనకి తెలంగాణ నుంచి మా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఏమొచ్చి 1,700 crores 775 crores ఉన్నది. ఇదేంటంటే ఒక్కొక్కసారి వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బఫలో మీట్ అది ఉన్న మన హైదరాబాద్ నుంచే వెళ్తుంది ఎక్స్పోర్ట్. బట్ ఈ కంపెనీస్ ఏంటంటే బొంబాయిలో వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, షిప్పింగ్ బిల్స్ అవి బొంబాయిలో ఉండడం వల్ల అది కొంచెం తక్కువ చూపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ బొంబాయి మహారాష్ట్రకి వెళ్ళిపోతుంది అది, అందువల్ల అది తగ్గిందనమాట అక్కడ. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ ఇండివిజువల్గా ఏ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఈ తెలంగాణ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి అన్నది ఇది డీటెయిల్స్ అండి. ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇందా చెప్పాం కదా, సిరల్ ప్రిపరేషన్స్, నాన్ బాస్మతి రైస్, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చాలా బాగానే ఉన్నాయి. ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఈ కంట్రీస్కి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, మార్కెట్ యాక్సెస్ ఉన్నదని. ఈ ప్రెజెంటేషన్లో మీకు ఈ ప్రెజెంటేషన్ కాపీ ఇస్తారు, మీరు తర్వాత చూసుకోవచ్చు అండి. ఇది ఇందాక చెప్పాం కదా, మ్యాంగోస్కి ఇప్పుడు యూయూకి అయితే వేపర్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అనమాట. హాట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఎంత టెంపరేచర్లో ఉండాలి, ఎన్ని మినిట్స్ ఆ మ్యాంగోని డిప్ చేయాలి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ అనమాట. యూఎస్ఏకి అయితే 8 అని. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎపిడా. ఇప్పుడు మనకి ఈ కంట్రీస్ చెప్పాం కదా, ఈ సౌత్ కొరియా, జపాన్, న్యూజిలాండ్, ఆ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఆ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆ కన్సర్న్ ప్యాక్ హౌస్లోని వాళ్ళు ఆ 2 months స్టే చేస్తారండి. వాళ్ళు ప్రతి కన్సైన్మెంట్కి కూడా ఈ ఫైటోసానిటరీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. వాళ్ళు రావడానికి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం ఆల్ ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ హోటల్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా వాళ్ళకి డిఏటి అన్నీ కూడా ఎపిడా బేర్ చేస్తుందండి. కన్సర్న్ అక్కడ మన ఇండియన్ ఎంబసీస్తో మాట్లాడి వాళ్ళ మీద. ఇప్పుడు నేను రీసెంట్గా మొన్న 17th సౌత్ కొరియన్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చారు. ఆయన నేను చెన్నైలో రిసీవ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మేము విహెచ్టీ ట్రీట్మెంట్ ఒక ప్లాంట్ ఉన్న తిరుపతిలో అక్కడ ఉన్నారండి ఆల్రెడీ. వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఎపిడా బేర్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఆ ప్యాక్ హౌస్ ఓనర్స్ వాళ్ళు ఏం బేర్ చేయవసలేదు. అక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ అది ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, ఎవరైనా సరే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ మ్యాంగో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏమొచ్చి కన్సర్న్డ్ ఈ ఆర్టీనెట్లో రిజిస్టర్ అయిన మ్యాంగో ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు బై చేయాలి. జస్ట్ ఇది ప్యాక్ హౌసెస్, సమ్ ఫోటోస్. ట్రేసబిలిటీ అండి. ట్రేసబిలిటీలో హార్టినెట్ అంటే మనకి హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్, ఇప్పుడు గ్రేప్స్ కూడా చెప్పారు కదా, గ్రేప్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే అందరు గ్రేప్ ఫార్మర్స్ కూడా ఈ హార్టినెట్లోని అరౌండ్ 9 products ఉన్నాయండి. మ్యాంగో, బనానా, నెక్స్ట్ స్వీట్ లైమ్, ఇవన్నిటికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులోనే రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. హార్టినెట్లో రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళే ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు. అది ట్రేసబిలిటీ ద్వారా వాళ్ళ పెస్టిసైడ్స్ అవి కూడా ఎపిడా అప్రూవ్డ్ ల్యాబొరేటరీస్లో టెస్ట్ చేస్తారండి. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ ఫైటోసానిటరీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ పీనట్కి కూడా peenat.netలో అది మీట్ నెట్, బాస్మతి నెట్. ఫార్మర్ కనెక్ట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఈ ఫార్మర్స్ ఎఫ్పిఓస్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఈ ఫార్మర్ కనెక్ట్లోని వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోర్టర్కి కనెక్ట్ అవుతారండి. అది ఫార్మర్ కనెక్ట్ అని ఈ మధ్య రీసెంట్గా డెవలప్ చేశారు అది కూడా. ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మాది ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెంట్ చెప్పాం కదా, స్కీమ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్కీమ్ ఫర్ క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్, స్కీమ్ ఫర్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్. ఈ స్కీమ్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే ఎపిడాలో ఫైనాన్షియల్ సబ్సిడీ ఉన్నదనమాట. అదేంటంటే మనకి అదర్ స్టేట్స్లో అయితే ఓన్లీ 40% ఆ 2 crores విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్ అనమాట. ఆ ప్రకారం సబ్సిడీ ఇష్యూ చేస్తారు. అలాగే ఈ రీసెంట్గా ఎపిడాలో ఏమైందంటే ల్యాండ్ లాక్ ఏరియాస్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి 75% ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే తెలంగాణ స్టేట్ ల్యాండ్లో మనకి ఇక్కడ సీ పోర్ట్స్ ఏం లేవు, వాళ్ళకి 75% ఆఫ్ ద కాస్ట్ వస్తుంది. అంటే మనం 2 crores పెట్టి 2 crores పెట్టి వాళ్ళు ఏమైనా ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏమైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనుకోండి వాళ్ళకి 1.5 crores సబ్సిడీ వస్తుంది.
ఎనీ వన్ కెన్ అప్లై అండి తెలంగాణ స్టేట్లో. అంటే క్యాస్ట్ వైజ్ కూడా అంటే అది ఎస్సీ ఎస్టీ కూడా 75%, ఉమెన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా 75% ఉంది. అది అదే అదర్ స్టేట్స్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇప్పుడు కర్ణాటక, తమిళనాడు అవి ఉన్నాయనుకోండి, వాళ్ళకి ఓన్లీ 40% వస్తుంది. అది అలాగే అది కోల్డ్ స్టోరేజ్కి. అలాగే ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే మీ రైస్ మిల్స్ అవి ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళకి షార్టెక్స్ మిషన్స్ అవి కావాలి. ఆ షార్టెక్స్ మిషన్స్ కూడా ఇక్కడ అండర్ ది స్కీమ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళకు కూడా 2 crores వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈవెన్ మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్గా ఉన్నారనుకోండి, ఎవరైనా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి, వాళ్ళకి రీఫర్ వ్యాన్స్ కావాలి. వాళ్ళ ప్యాక్ హౌస్ నుంచి లేదా వాళ్ళ ఆర్చర్డ్స్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి తీసుకెళ్ళాలి. అలా రీఫర్ వ్యాన్స్ పర్చేజ్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సేమ్ 75% ఆఫ్ ద కాస్ట్. దాని కమిషనరీకి ఇస్తారు. 2 crores సబ్సిడీ ఇస్తారు. మీరు అదే తెలంగాణలో స్టేట్లో అయితే 75% ఆఫ్ ద 70% సబ్సిడీ వస్తుంది. ఓకే. అది క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నదనుకోండి, వాళ్ళు ఇన్ హౌస్ ల్యాబొరేటరీ ఏమైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకి 50%, అదే తెలంగాణ అయితే 75% వస్తుంది, 50 lakhs సబ్సిడీ వస్తుంది నా ఇన్ హౌస్ ల్యాబొరేటరీ కొన్నాను. అలాగే అక్రిడేటెడ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విమిటా ల్యాబ్స్, మనకు ఫస్ట్ సోర్స్, ఎన్సిఎంఎల్, అక్రిడేటెడ్ ల్యాబొరేటరీస్కి ఏంటంటే 1 crore వరకు ఇందాక చెప్పారు కదా, ఎల్సిఎంఎస్ అలాంటి ఎక్విప్మెంట్స్ కొనడానికి సబ్సిడీ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఎపిడా. ఓకే. అది నెక్స్ట్ ఈ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే మనం ఈ బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేస్తారు దీని ద్వారా. దీస్ ఆర్ మా ఎవరైనా ఇంకేమైనా డౌట్ ఉన్నా మా ఎప్పటి వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి, అందులో స్కీమ్స్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, విజిట్ చేయొచ్చు. Sir, excuse me, sir, but it's more than a year. I haven't seen this EPIDA conducted in Hyderabad for buyers and sellers. Is there any? No, Mango last year they conducted. Not for mango. There are n number of products. I haven't seen any. Mango they have conducted, millets also I think. Apart from mango, anything for rice or something? రైస్ అండ్ ఆల్ బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ ఏమో ఆర్గనైజ్ చేయలేదండి. అంటే ఏమైనా అంటే విర్చువల్ బయర్ సెల్లర్ మీట్స్ ఏమైనా ఆర్గనైజ్ చేశారేమో కానీ తెలియదు కానీ. When EPIDA has got n number of products, why only categorizing to few only and not for the rest? అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రైస్ ఉన్నదానికి ఆల్రెడీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు హార్టికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఉన్న లెస్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఇస్ ఎక్స్పోర్టింగ్, దానికి ఎంకరేజ్ చేయడానికి ముందుగా కూడా తీసుకెళ్తారనమాట. But even simultaneously, the existing customers also do require for new opportunities, right? Or is that the other sectors are neglected by EPIDA? అదర్ సెక్టర్స్ వీ హ్యావ్ నాట్ నెగ్లెక్టెడ్. No, I've been saying, right? Just because they have been established, you are not conducting EPIDA customers and the buyers meet. That's what I'm saying. Why is that sector is being left behind? No, it is not like that one sector is left like that. They will see that even from the importing countries, they will send some information to us. Based on the information only, we will organize these buyer seller meets and all. EPIDA will conduct some awareness program so that both seller and buyer will be benefited. That is the idea. VBSM, that is the idea. What are the training facilities available? You circulate to among the EPIDA members and also the public domain so that Yeah, that we will do it. connect and let you know. That we will do it. Because it is an opportunity given by the government of India. Yeah, that we will do Why it. don't we act on that? That we will do it. His point out. Yeah. I got her point. Onwards, what are the awareness program is there? Better to circulate in newspaper. Yeah, I have noted. I will do it. So that Even I have told her. having an export opportunity, they will be benefited. Yeah, yes, that will do it. Okay, madam, noted your point. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్ చెప్పాం కదా, ఇవి ఒక్కొక్కటి కాంపోనెంట్ వైజ్ ఉన్నాయి, మీరు మన ప్రెజెంటేషన్లో చూడొచ్చు. ఇది సమ్ స్నాప్ అవుట్స్ అన్నమాట. ఇది మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, శామ్ అగ్రిటెక్, అనుష్ అగ్రో, సుధావతి. ఇవి ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్యాక్ హౌస్, వీళ్ళు యూరోపియన్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈ ప్యాక్ హౌసెస్ మనకు తెలంగాణలో అప్రూవ్ అయి ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళు అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఎవరు. ఇప్పుడు అనుష్ వాళ్ళు, సుధా వెంచర్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇప్పుడు శామ్ అగ్రిటెక్ వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్లీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్కే ఇంకా వాళ్ళకి చాలా డిమాండ్ ఉంది, వాళ్ళు ఎవరు అది మీరే అడగాలన్నమాట. అది ఇప్పుడు ఈ అనుష్ వాళ్ళు, సుధా వెంచర్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈవెన్ సింప్లీ ఫ్రెష్ వెదర్ దే ఆర్ గివింగ్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు అనుష్ ఇస్తారు యూరోపియన్ కంట్రీస్కి, మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు.
ఇది మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ బఫ్లో మీట్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి జస్ట్ మెన్షన్ చేసాం ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని. థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా సరే అడగవచ్చు. ఈవెన్ నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, 6301 388 429. 6301 388 429. RP Naidu @epida.gov.in. 6301 388 429. Yeah, Monday to Friday, 9:30 to 5:30, you can come at it anytime. Yeah, you can call and come. Sometimes if I am tour, but just before coming, you call. Sometimes we go for inspections and all, no? Otherwise, my officers will be there, no problem. You want to meet me, you can. Huh? Old Praga building, that is all. Thank you. Thank you, sir. I invite Mr. Israel Raj Alladi, Associate Researcher, Food Technologies from ICAR, IIMR Hyderabad, to give presentation on export opportunities for millet and millet-based products. So, please. Good afternoon, everyone. I see so many sleepy faces. So, I'll be presenting behalf of Dr. Bidayakar Rao. He is my principal scientist. I was working as an associate researcher in ICR IIMR, where I'll be mostly working on millets from past 2 years. So, the commodity, I'll just take it like a grass-seeded cereals. I'll be skipping fast. I have almost 70 slides. I don't show everyone. So, basically, till 2018, these are named as a core cereals. After 2018 April, it was named as a Nutri cereals, and again in 2020, it was named as a millets. And now it's in 2023, in the current budget session, Nirmala Sitharaman has named it as a Sri Anna. So basically, millets are of 9 types, whereas they have it into 2 segments. Why they are so much segregated into 2 segments are like based on their cultivation, based on their availability, based on their production. And when it comes to major millets, the pearl, bajra and sorghum, they can be cultivated anywhere in India, and also like 28 states can, all 29 states can cultivate these 3. And the major production, the major world production of sorghum and bajra, almost 60% goes from India. And if it comes to the minor millets like barnyard, kodo, proso, the 99% the production goes from India. The overall world production goes from India. So the Sri Anna, the statement what Sri Honorable PM has been spoken, Sri Anna, the best among the good grain. Basically, apart from not only being a healthy and nutritional, this crop is so good for, this is called a smart food. Why this has been smart? That has this grain is been a smart for all the 4 segments where the value chain goes, like farmers, business operators and consumers. Even it's also good for the environment. So we have a 0 carbon footprint, and also we have a low water footprint. So basically, this is not only being a healthy, it has a very peculiar special characteristics, so that it will have so that they are called as a smart foods. So if you go through all these things, the most thing being a deep rooted cereals, deep rooted seeded grains, so these are like they have the capability of absorption nutrition from deeper soil, so there is no major impact for the soil fertility and everything. And this can also be grown in a 3 times, like one year you can take the 3 crops. And sometimes if you give the more amount of water, more the climate will be suitable, you can also take the 4 types of crops. And the major important thing to be mentioned here is like
millets need only 18 to 21% of a water consumption, which needed for a rice production. And when it comes to this is the world production of millets, like the barnyard little kodo, the 99.9% goes from an Indian production, and millets like a pearl and sorghum, that goes for almost 50 to 60% of the Indian production. So these are the health benefits where we usually I promote what we speak about the health benefits. We can treat a health diseases based with the millet diets. So usually currently we are working on a low glycemic index where we reverse the diabetic type 2, and also now we are working on a cardiovascular diseases. Now we are also working on immune diseases. Like also we have treated the fatty liver diseases. So the tie-up with the Apollos, tie-ups with the FS endocrine hospitals. So we have most collaborations with the many big hospitals. So we are able to do all these researches going on. So this will be the nutritional value. So the importantly to be spoken here is like the millets has a very big impact on a micronutrients where which will be almost where it will not have a very significant difference, but there is a huge impact on a absorption and bioavailability when compared to the wheat and rice. So if you all see the pearl millet is rich in fiber, proso millet is rich in protein, and all the minor millets has a distinctive amount of nutrients. So when it comes to the essential amino acids, these essential amino acids are not sufficiently available in all other cereal grains. When it comes, but all these millet lacks two essential amino acids like tyrosine and cysteine. So basically, what this amino acids makes, it helps you to build your protein, build your body. Why I am telling all these things? Because whenever you are exporting a product, so you need to target the country what you are going to export. For example, if you are targeting the US, you need a more amount of a protein. You give what are the product with a protein content, you tell the product, you mention the product with a 25% of a protein, any customer in the US that he'll pick the product. Because they are lacking the benefits of a protein, they don't have the protein consumption daily, and also US is not dependent on a whey protein like how Indian gymmers or Indian geography uses the whey protein. So they whatever the food they see with a high protein, whatever the food they see with the essential amino acids mentioned on there, they'll pick it up. So in the same way, so as we have been interventions done the consortia led interventions, so ICR-IMR has come up with a whole consumer line from a farmers to and again the consumer. So we have a farmers like we provide we grow the millets with a biofortification. For example, with a biofortification with zinc, biofortification with rice, iron, and also we also grow high protein, and also to reduce the usage of a sugar, reduce the consumption of a sugar, we started developing the sweet sorghum. So you don't need to use any other external sugars. So this kind of a products can be promoted in Europe countries, and this kind of a product can be promoted in UAE. And if you see, we have the programs called entrepreneur development, food processing chains, R&D quality control, and also promotional activities, consumer level. So what and all we do, like for example in the farming, we have trained almost 3,000 farming technologies. So so in a rice or in a wheat, I don't know about them, but in a millets we have identified almost 110 to 130 cultivars. So for each millet they have been identified at 30 millets. So these millets, these cultivars have a special amount of a protein, and few cultivars have a special amount of micronutrients. So in the same way we have many other diversification, and also we have collaborated with many other bigger institutes where goes into the agri and agripreneurs. So these are the very successful interventions we have lodged in, like production, processing and value addition, and policy. So the important thing in a policy is like where these millets are going. Usually I don't think so many of you people are being aware of a millets going in a policy. So we have been introducing these millets in a midday meal and also ICDS programs, where we also started the policy, like policy makers also started the giving MSP for the procurement, and they also buy the consignment what you grow.
And this is about the millet promotion, how the millet journey has come from almost past 2012. 2012 it was been a nutritionally millets, and again it was like a nutritional food security NFS, and in 2017 Niti Aayog has promoted millets in their almost diversification. In 2018 millets have been named as a nutri cereals, and few other millets have been added to that bucket, and in 2021 it's in UNGA has approved and declared the International Year of Millets for 2023. And now the 2023 has been a millet global hub. Now the place where I work and where I'm heading a team of almost 12 people, and we are mentioned as a global millet hub. So whatever the queries come throughout the globe, that lodges to our department. So in one way we are proud, and we are also like we started working what more the countries need. So this is about the NutriHub ICR IMR. So we are the technology business incubators. So what we do here is this is our framework. So we do research and development, we do launch padding, we do networking, mentoring. We have almost 200 and plus incubators and ventures where we have built their business ecosystems, and also we brought them into the export markets. And every time you see, this is our graph from almost 2018 to the current year. So we have 200 plus ventures. Almost we have given the grant in it. So when somebody becomes our incubator, we have a two promotional activities, two funding activities funded through RKVY Raftar. So one is a Nest and one is a Engrain, where Nest gets a seeded level. So if you have an idea, if you have a plan, and you need some money support, you incubate with us, you get trainings, and you start pitching to the RIC committees, and you will get a seed level 5 lakhs rupees of a grant in it. Whereas Engrain is something big, which already you have 1 year transactions happen, already you are into business, already you are doing some good level of a business, then you will get almost 25 lakhs of a grant in it function. And this is all our technology. So usually millets doesn't grow only like a millets. Millets goes in multiple product formats. So this is all the technologies what we have developed. Like puffing is expansion technology, flaking, baking, and also cold extrusion. So whenever the country you are selecting, you need to go target through the product. So this is where we have all the instant products and also the recipes. Sometimes we also train the Horeca people. So this is the machinery available at ICR IMR. So this can be used by all the startups who's getting incubated, and also who want to do the millet processing. We want to reduce the investment, like a startup's investment, to reduce them, and we are open to use our facilities and produce a production, and you can sell it on your own brands. So we have multiple lines happening, and also we have. I was a part of this center of excellence where we do shelf life analysis, nutritional analysis, product refinement. If somebody has a product and they need some refinements for some particular country, for example, if you are coming for a US, we draft it to protein rich. If somebody is coming for EU standard, so we remove all their unwanted material. So because EU doesn't accept even a single ingredient, if you have moringa also in your product in any like a supplement, EU standards doesn't accept that level. So we train them, we refine their products, and we give them whatever the inputs they needed. So this is how we work in a center of excellence. And also we have, this is a NutriHub where we have all these things. So almost this is about the global millet starts. Almost 89.7 metric tons is happening every year. And India's production is almost 74% is contributed by India. So this is the stats, like 13 million hectares has been cultivated in India, and almost 18 million tons has been produced. In there almost 1322 kgs per hectare is the number of quantities of millets grown. And as I have mentioned, 21 states in the country produces the millets, like they grow the millets and they do the processing. So this is about the trend distribution between, and this is the pattern of how utilization of a millets happen. So this is the technologies where millets will be processed. So we have a primary processing, secondary processing. In a primary processing, it's all about the cleaning, destoning, grading, separating, and here you'll get a final product, final grain. So this grain can be further processed in all the following technologies, and you'll get a final output.
So there, yes, still there are the some constraints in millet processing. So these are the almost six different constraints. The only problem in a millets is to export. I am talking only about the export scenario. The problem is a shelf life. So because of the high lipase activity and enzymatic fluctuation in a millet, there is a little constant in a shelf life of a millets. But still, we got through it addition of preservatives and also like interchanging the packaging material and packaging types and also like a modified atmospheric conditions, we made the product to survive till 9 months, and currently we have almost 27 products developed, and that products have been commercialized to use that as a export oriented products. You can produce it in a tons and also you can do export. So many of the products, like almost in the 28 products we have done, almost 27 products are like which doesn't need a cold chain, which doesn't need a special storage conditions, that can be produced or that can be processed or that can be transported from India to US or India to anywhere in the world in a just normal conditions. You don't need a special conditions like a cold storage or it should be gone in a freezing conditions, nothing like that. Normal packing and it can go like that. So some important initiatives about the millets has been taken, like almost we have PMFME, Pradhan Mantri formalizations, and also scheme like PLI. PLI is something for bigger industries or corporates they uses, and also like a center of excellences. Like recently we have launched the 3 center of excellences in all over the country, and the Agri infrastructure fund. So since morning we are discussing about this, and also we have many other organizations who works with the for the millets, and also the specified people who do all this millet production and helps in millet exports and imports. So this is like a factors driving millet. So many earlier, so after 20 green revolution there was a stop for millets and very much decline. So after all these years enhancing knowledge and guiding the people, so these are all came by hindering all these things, and the millets factors has been started redriving in the market. And also like these are all not only developed only for the export promotions or Indian consumption, the mainly concentrated to sometimes to hit on a health benefits, sometimes to hit on a nutritional parameters, and mostly I work in a environment like treating a ailments with the millets. So this is about the millet almost so these are all the stats and numbers. So China is the most importer of millets. Almost 82% of Indian production goes to China. So these are all the stats. So usually novel opportunities for agricultural exports and providing national security to the globe is a main concept of a millet production, millet growth, millet producers, and also like exporting millets. So every time I say about the nutritional security and a global security and food security, millets can do that very well because they have the macronutrient components, they have micronutrient components, and also they have the ability to read the elements. And this is about the major drives for millet production, like a product side. So value-added products, beverages, millet starches. Till the date, we know about the cornstarch in every flour. But now we recently come up with a ingredient specific like a millet starch. So you don't have a high glycemic cornstarch. Now you will have a low glycemic, but still it is a starch. Even you have a low glycemic index, so it doesn't drive your glucose level faster and helps you to reduce in your diabetes. And the seed sector also, like every time we do production, that seed will be grown like a multiple cultivars. So these are all the stats what we have for millets all over the country. And here if you see IAMR, what the value chain exports for the exports is like profiling of a millet. So usually there won't be a profiling done like a cultivars, they just identify the cultivars and they just leave. But we do profiling. What, for example, if we selected one cultivar, we do their profiling, we find out their nutritional value, what should go on to the label, what should have been on the label, and we also work on their in vitro digestibility, bioavailability. It's not important to take a huge amount of a nutrient, but also we should understand the bioavailability, whether we are that the full amount of food what we are eating that is available for the body. So, and also like many a times we look into the primary processing, so where we process the food and it converted into one stage to other stage,
and also like we started grading the millets, and every time we see there is no standards in the market. So somebody put 10% of millet and they call it a millet based product. Now this standards has been established and these standards are coming up, like this certain amount of millet percentage is mandatory to call it like a millet based product. So these are all the standards we are working on, and we are working with the Niti Aayog, we are working with FSSAI, we are working with NABL also. So to develop all the standards together for the global level. So this is all. So product diversity. So there are the many other many product lines where you can develop if somebody is into production. So we have millets can be used like a fodder, breakfast cereals, bakery foods, beverages, infant foods, others also. Like this is a like a products already present in the market for exports. So this is about the average pricing per 1 kg of a millet product. So the International Year of a Millets 2023, and this is all the research and development. So this is all the futuristic approach, like beer to biryani and noodles to nachos. A diverse range of a millet value-added products are being developed and also being developed in the industries. So this is a few ceremonies where we have opened, where we have done with the International Year of Millets. Like it happened in a Rome. FAO has been organized. So these are basically, as a Nutria business incubator, we also promote the startups to go to the multiple places. We give them a platform to expose their to do exposure on their productions, their brands. So almost every year our startups, like almost in every convention, the 60 to 70 startups goes from a Nutria Hub incubations, and these are the promotional activities happen in Delhi for the International Year of Millets. So this is the visualizations of a Nirmala Sitharaman ji has spoken about the millets in a budgetary sessions. So these are the departments where ICRIMR has been tied up, like farmer welfare, agriculture and research education, Ministry of Food Processing and Engineering, Women and Child Development, Health and Family Welfare, Niti Aayog, Commerce Industries, Tribal Affairs, Higher Education. So we work with every department of the country so that everyone will have a easy approach to work on a millets, and also like we also help them in training departments in training their personalities. And also like the mainstreaming varieties of strategies what we have been developed, like a biofortified millet varieties and easy approach to the multiple population through ICDS and a PDS. So these are all like the futuristic plans and going on. So these are all the events happening, and also the most importantly in every event, this will be the segments what will be targeting and going on. So there are the seven sutras to do the roadmap of millets, and creating additional demands for a millets, incentivizing the farmers. So usually farmers are not given the MSP. So we started giving promoting that into the policy level, like incentivization and the strengthening the seed chain and developing a biofortified millets, alternate usage of millets as a feed. So whatever the husk we remove, that goes in a waste. So we are using like a waste to wealth. That husk and that particles are being used for cattle feed, and we are also developing a millet value chains through RTC, RTE and RTS products, and also investments in a R&D. Usually R&Ds doesn't get an investment. So almost we got almost now we have done with one project with Apida, we have one project with MOFPI, like multiple products we got the investments, and we are also doing the research and development on that. So this is my presentation. Please, ma'am. Yes, it's there, ma'am. Yes. How many number of startups are there in the Nutri Hub? So we have almost 200 plus startups has been incubated, and almost every month it happens like 40 member training programs happen. So somebody comes for a startup ignition program, they'll take a startup ignition, and also if they wanted, they'll join as incubatees. Currently almost we have been, sir? Almost 170 plus have been successful, and they are currently running in a market. Yes. Any questions? Mr. Israel, Sir. there is no mention of the grassroots NGO which promoted would put millets on the international map, like PDS efforts of Dr. Satish is
not known to the other ICR institute what that institute is doing. Suppose Agri is also works in Rajasthan. Yes, sir. Millets. Yes. And very much our center in this one, Santosh Nagar, there's one institute which is a center in Thailand. They also do the research on millets. Yes, sir. And how many cultivars since 1972, how many cultivars are being implemented in Indian 60 agricultural zones? And which are the most promising and which are the varieties which are penetrating into the market for the innovation? Do you have any database on this? Yes, sir. As in my presentation, I have mentioned about the 130 cultivars what we have done. But are they commercially available? Yes, sir. We have given that database to Ministry. Ministry is having that database now. And you also have a question like other institutes. The question I raised is that there should be connecting dots between the institutes which they are doing. Yes. But that Current. has not been done. Currently, basically every millet has a different institute. So if you see, there was a Pearl Institute in Delhi and the Sorghum Institute. Now initially IIMR was a DSR. In 2005 that was being moved as a renamed as a Indian Institute of Millets Research. Earlier it's a Directorate of Sorghum Research. Everywhere it was like Directorate of Pearl Research, Directorate of Sorghum Research, Directorate of Ragi Research. Now it was being all that been changed and it was called like a millets research because the research has been taken all over the millets. That is the reason. Especially for about the Kazri. Kazri is still working on some particular millets, so that it was being not given like complete millet name. Are you still working with the tribal pockets in Tamil Nadu? Because I'm part of the Swaminathan's, Director Swaminathan's team Okay. in growing millets in tribal pockets of Kerala, Andhra Pradesh. So the breeding department is still working with them. I come from a value addition. Yeah. So we have multiple departments like soil science, we have a seed breeding, crop breeding. As a former DST scientist, like we developed like 7-grain biscuits based on millet products Yes, sir. in the National Innovation Foundation. Okay. So for that case, even every department has their own criteria to work on. So might be this still the crop department or breeding department might be working with Swaminathan's team. Post the presentation, we'll be having a Q&A session so that you can pose the questions during that session, please. And we have a next. Thank you, sir. Now we have a next speaker, Mr. Shivakumar Ganivada, Assistant Director from Spices Board of India, to give presentation on export opportunities for spices products. Over to you, sir. Namaste to everyone. I'm an agriculture officer actually. As of now, I'm serving as an assistant director in charge for spices board. I just want to give brief information about the spices trade and scenario of the Telangana and our country and globally. So our government main motto is to become the premier processing hub of the value-added agriculture horticulture product, including spices, spice products and herbs in the industrial and food service, retail and health and wellness sectors of the global market. Agriculture అనగానే హార్టికల్చర్ డిటాచ్ అయిపోతుంటారు. హార్టికల్చర్ అనగానే అగ్రికల్చర్ డిటాచ్డ్గా ఉంటారు. అగ్రికల్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంక్లూడింగ్ హార్టికల్చర్, వెటర్నరీ, ఫారెస్ట్రీ, ఫిషరీస్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ అగ్రికల్చర్. సో ఇక్కడ అందుకని స్పైసెస్ అంటే వేరే ఏం కాదు, స్పైసెస్ కూడా హార్టికల్చర్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్టే. బట్ ఈ కమోడిటీ బోర్డ్ అనేది అప్పుడే ఎలా అయితే ఉందో అలా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ బాడీగానే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి. So these are the salient features of Indian spice industry. We are the largest producers of the spices in the world and largest consumer too and largest exporter too. And most of the spice farmers are small and marginal farmers only because we don't have any social forestry in Telangana and Andhra Pradesh. Only a few southern states have social forestry. They have estates, 80 acres and 90 acres or 100 acres of estates are there. So they are not comes under small and marginal farmers, but in our states normally 2 to 5 acres of land holdings they have with their names.
And this is the last, from past decade, this is the trend going on from 2013 to 14 till date, 21st to 22nd. 4.1 billion US dollars market happened, and 1.5 million metric tons of spices exported from our country. And 2020-30, this is the target, 10 billion US dollars worth spices we should export from our country. This is the target fixed by our government. And export of spices, before coming this slide, I just want to know how many people aware about this spices concept. స్పైసెస్ అనగానే మనకి ఎక్కడ ఏ స్టేట్ ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది లేదా ఇండియాలో ఏ పార్ట్ ఎక్కువ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందని మీ అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో ఎవ్రీ పర్సన్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ కేరళ, ఓకే, గుజరాత్, ఓకే. Yes sir, yes madam. Length and breadth of India, everywhere there is a location specific spice, and we are the largest spice producers. We are the means Telangana and Andhra Pradesh together. Chilli is the major spice, getting 46% of foreign income from both Telangana and Andhra Pradesh, and turmeric around 11.7 to 11.9%. So this is the spice contribution from our both states. And cardamom, it is at least around 1% of the total export volume. Clove, cardamom, all these tree crops, tree spices, we are producing from Kerala and parts of Karnataka and Tamil Nadu. ట్రేడ్కి వచ్చేటప్పటికి అండి, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క లొకేషన్ లింక్ చేస్తూ ట్రేడ్ చేయడం అనేది గతంలో జరిగింది. మన ఇండియన్ మ్యాప్లో వెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటే ఎంటైర్ వెస్ట్ పార్ట్కి ట్రేడ్ అనేది జనరేషన్స్ నుంచి వస్తుంది, అది సెంచరీస్ నుంచి, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాదు. ఈస్ట్ పార్ట్ వీఆర్ అండర్ బ్రిటిషర్ రూల్, వీఆర్ నాట్ దట్ మచ్ అవేర్ అబౌట్ దిస్ అగ్రి ట్రేడ్, ఓన్లీ కొన్ని కమ్యూనిటీస్ మాత్రమే ట్రేడింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కేరళ తీసుకోండి, వాళ్ళు పెప్పర్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కొత్తగా కాదు. అలాగే మంగళూరు పోర్టు, ముంబై, గుజరాత్, రాజస్థాన్, ఎంటైర్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ సెవరల్ సెంచరీస్. బట్ ఈస్ట్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి కొంత మైనింగ్ మినరల్స్ మీదే ఫోకస్డ్గా ఉన్నాం, కానీ అగ్రి ఎక్స్పోర్ట్కి సంబంధించి లాస్ట్ 10-20 ఇయర్స్గానే ఈ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందండి. స్పైసెస్ వచ్చేటప్పటికి చిల్లీ అండ్ టర్మరిక్ మేజర్ స్పైస్ ప్రొడ్యూసింగ్ లొకాలిటీ ఏమైనా ఉందంటే ఓ తెలుగు స్టేట్స్ అండి. సో కేరళ ఒకటే కాదు, అన్ని స్టేట్స్ కూడా, ఈవెన్ గుజరాత్ సీడ్ స్పైసెస్కి సంబంధించి అరౌండ్ 1,40,000 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ క్యూమిన్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిందండి ఒక్క కాండ్లా పోర్ట్ నుంచే. జీరా మనము జీలకర్ర అనుకుంటాము, జీలకర్ర లేకపోతే కొరియాండర్, ధనియాలు, ఇట్లాంటి సీడ్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా రాజస్థాన్, గుజరాత్ రీజియన్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ కూడా అదే ఏరియా ఎక్కువ అండి. అలాగే ఒక్కొక్క స్టేట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం జాగ్రఫికల్ బౌండరీస్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లొకేషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ స్పైస్. సాఫ్రాన్ శ్రీనగర్ నుంచి వస్తుంది, అలాగే తేజ్ పత్తా రాంపూర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, లార్జ్ కార్డమం అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ సిక్కిం. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్పైస్ అనగానే ఓకే కేరళలో కూడా మలబార్ పెప్పర్ అనే పేరుతో మనం ట్రేడ్ చేస్తున్నాం, బట్ ఈ మలబార్ పెప్పర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటక. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విన్నది ఏంటంటే నేను ప్రాక్టికల్గా చూసిందే చెప్తున్నా, జామ్నగర్ గార్లిక్ అనే పేరుతో గార్లిక్ ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది. జామ్నగర్ నాట్ ఈవెన్ ప్రొడ్యూసింగ్ సింగిల్ కిలో ఆఫ్ గార్లిక్. అవునండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ హైదరాబాద్ పెరల్స్ సేమ్ కాన్సెప్టే అండి. అంటే ఒక లొకేషన్ని పెట్టి ట్రేడ్ చేయడం అనేది ఇయర్స్ మారుతున్న కొద్దీ ఆ లొకేషన్లో ఉంది అని అనుకుంటున్నారు అంతే. సో అన్ని లొకేషన్స్లోని స్పైసెస్ ఉన్నాయి, అండ్ మన చుట్టూ ఉన్న స్పైస్ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ క్రాప్ ఇది ఉంది అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం, అదే తప్ప దెర్ ఈజ్ నో రీజనల్ సెపరేషన్. వి ఆల్ ఆర్ ఇండియన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ నేను చూపిస్తున్నానండి, అదే మీకు ఇక్కడ ఈ ట్రెండ్ మీరు చూస్తే లాస్ట్ 21-22 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో హైయెస్ట్ స్పైస్ ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఏదో మీరు నోటీస్ చేయండి ఇక్కడ ఈ బార్ చార్ట్లో. చిల్లీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ మేజర్ వాల్యూమ్. బట్ మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే ఎక్కడైనా సార్ కేరళలో స్పైసెస్ నాకు సప్లై చేసేటోళ్ళు కావాలి, లేదా కర్ణాటక వాళ్ళు రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి, ఎట్లా అంటూ ఉంటారు. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్మే ఫోకస్డ్గా చేసుకొని చేయొచ్చు వాల్యుయేషన్కి వెళ్ళి.
అండ్ క్యూమిన్ మ్యాక్సిమం గుజరాత్ నుంచి మహారాష్ట్ర అండ్ రాజస్థాన్ అండి, ఈ 3 స్టేట్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఆపర్చునిటీస్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం ఒక్కసారి మార్నింగ్ నుంచి సో మెనీ స్పీకర్స్ రేజ్డ్ సో మెనీ టాపిక్స్, నేను మళ్ళీ అవి జస్ట్ రీఇటిరేట్ చేస్తున్నాను అంతే, నేను దాని గురించి డీప్గా పోదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఛాలెంజెస్ కన్స్ట్రెంట్స్ మాట్లాడుకుంటేనే ఆపర్చునిటీస్ అయినా దొరుకుతాయి, అది నా వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అండి, అందుకని ఈ స్లైడ్స్ పెట్టాను. లో ప్రొడక్టివిటీ వీటి గురించి మార్నింగ్ సార్ చెప్పున్నారు, హార్టికల్చర్ ఇష్యూస్ మాట్లాడేటప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ మేడం కూడా అవి మెన్షన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ హై యీల్డింగ్ వెరైటీస్ గురించి ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఏంటనేది. అండ్ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ క్వాలిటీ కంప్లైంట్ అండ్ రా మెటీరియల్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ సర్ప్లస్ అండ్ అవేర్నెస్ గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్. ఇది గ్లోబల్ గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉంది. దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ గ్లోబల్ గ్యాప్ దే విల్ గెట్ గుడ్ బయ్యర్ కాంట్రాక్ట్ అండి. ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్కి వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ఇదే, బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ అండ్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్, ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఎక్కడుంది ఏంటనేది, ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ ఐడియా లేకపోవడం వలన ఇట్లాంటి కొన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ ఉన్నాయి. క్లైమేట్ చేంజ్ వలన కూడా క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అనేది డిక్లైన్ అవుతూ వస్తుంది, చిల్లీకి ఇది జరిగింది రీసెంట్గా. అండ్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతున్నాయి, ప్రైసెస్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడం అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ సో మెనీ డైనమిక్స్ అండి, సోషియో ఎకనామికల్ డైనమిక్స్. ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఎస్, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలో మనం ఇది ఫేస్ చేస్తున్నామండి. నేను ప్రాక్టికల్గా అటెండ్ చేసి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ లైన్. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది టర్మరిక్ లింక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్లో టర్మరిక్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు గ్రేడింగ్ అనేది మనం ఫాలో కావట్లా, బట్ నియర్ బై స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర ఏదైతే ఉందో వారు గ్రేడింగ్ ఫాలో అవుతున్నారు, ప్రాపర్ స్టాండర్డైజేషన్ ఫాలో అవుతున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దోస్ రీజన్స్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ ప్రాపర్ రెమ్యునరేషన్. మనకి ఇక్కడ 6,000 5,000 ఉంది, ప్రైస్ రావట్లేదు అని అంటున్నారు. మాయిశ్చర్ లెవెల్ 30% ఉంటే మనం ఇస్తామండి రేటు. సో ఇదే జరుగుతుంది, మనకు చాలా ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్కి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. ఫార్మర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెయిట్ వస్తుందని చెప్పి టర్మరిక్ తీసుకొని వస్తున్నారు, బట్ మాయిశ్చర్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది, మనం డ్రై చేసినాక అది హాఫ్ ఆఫ్ ద వెయిట్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ట్రేడర్స్ కూడా ఫార్మర్స్ లాగానే కదా, వాళ్ళు టైం చూసి ఎలా క్రాప్ కల్టివేట్ చేస్తారో మనకు టైంకి మైండ్ అప్లై చేయాలి. హైరార్కీలో అందరూ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎవరిని ఎలిమినేట్ చేయలేము మనం. అండ్ హై కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కోల్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ కంజెస్టెడ్ పోర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓన్లీ ఇన్లాండ్ పోర్ట్ మాత్రమే ఉంది అండ్ ఎయిర్ కార్గో, ఈ 2 ఫెసిలిటీస్ మనకున్నాయి. పూర్ ఫోకస్ ఆన్ ట్రేసబిలిటీ కాన్సెప్ట్ సార్ మనకి నాయుడు సార్ చెప్పున్నారు. అప్పడాలో ఎలా అయితే మ్యాంగోకు ఉందో అలాగే మిగతా ప్రోడక్ట్స్ కూడా ట్రేసబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వాల్యూ అడిషన్ అనేది ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే జామ్నగర్ గార్లిక్ అన్నానో అలాగే చాలా అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్కి ఆ లొకేషన్ బేస్డ్ రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. వరంగల్ చప్పట్ట ఎలా అయితే ఉందో అలాగే మిగతా ప్రోడక్ట్స్ కూడా రావాల్సి ఉంది. దానికి సంబంధించి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనేది ట్రేసబిలిటీలో ఒక పార్ట్. ఇన్సఫిషియంట్ క్లైమేట్ అండ్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ హై యీల్డింగ్ వెరైటీస్. ఈ పర్టికులర్ ఛాలెంజ్కి వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ మనం కంప్లీట్గా చిల్లీ క్రాప్ని లాస్ అయి ఉన్నామండి. మీరు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, వైరల్ ఇన్ఫెస్టేషన్ వల్ల కంప్లీట్ చిల్లీ క్రాప్ డామేజ్ అయిపోయింది. చిల్లీ అప్పటి వరకు 15-16 వేలు ఉన్నది అరౌండ్ 56,000 హయ్యెస్ట్ వచ్చిందండి క్వింటల్కి. సో అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గింది. ఇది మనకి కన్స్ట్రెంట్ ఎక్స్పోర్టర్గా, ఎందుకనంటే దొరికేది తక్కువ, ప్రైస్ ఎక్కువ. క్వాలిటీ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఇవే అండి. ఆర్బిటరీ ఇంపోజిషన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ స్ట్రింజెంట్ ఫుడ్ లాస్ బై ఇంపోర్టింగ్ కంట్రీస్ జస్ట్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ యుఎస్ కూడా సాల్మోనెల్లా టెస్ట్ అని, ఇప్పుడు ఈటీఓ స్టెరిలైజేషన్ అని, ఇలా రకరకాల రూల్స్ పెడుతూనే ఉన్నారు, టైం టు టైం మారుతూ ఉన్నాయి. వాటి వలన కూడా మన ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఎబిలిటీ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ వస్తూ ఉంది. ఇవి ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ అండి, జస్ట్ మీ ఐడియా కోసం నేను పెట్టున్నాను. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ నేను స్పైసెస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలనుకున్నాను. సో ఈ ప్రజెంటేషన్ అందరికీ షేర్ చేస్తారండి. ఫర్దర్ మీకు ఏమి డౌట్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ కాల్ మీ ఆర్ యూ కెన్ డ్రాప్ ఎన్ ఈమెయిల్. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ నేను మా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. నాకున్న లిమిటెడ్ టైంలో ఇది కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశం, అంతే, ఏం లేదు. అండ్
ఫస్ట్ ఏదైతే చెప్తున్నానో అది ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానండి. ఎవ్రీ ఛాలెంజ్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తుంది. చిల్లీతోనే కంపేర్ చేస్తున్నాను. చిల్లీ ఇప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ చిల్లీనే వచ్చింది. ఎందుకనంటే డ్యూ టు పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ క్రాప్ లాస్ అనేది చాలా ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా తాలకాయలే దొరుకుతున్నాయి, చాఫీ పాట్సే దొరుకుతున్నాయి. గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ చిల్లీ ఎక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది? ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ మేనేజ్మెంట్ ఫాలో అయ్యి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫార్మర్స్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయి, ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం మనకు కొంచెం కష్టం ఉంది. ఇప్పుడు ఇది తెలుసుకుంటే అది లింక్ చేసుకోగలం. ఇంకా స్పైసెస్ బోర్డుకి వచ్చేటప్పటికి ఇది 1987లో పార్లమెంటరీ యాక్ట్ ద్వారా ఉనికిలోకి వచ్చిందండి. స్పైసెస్ బోర్డు ఫంక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి పోస్ట్ హార్వెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పైసెస్, ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ స్పైసెస్, ప్రొవిజన్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఆల్ స్పైసెస్ ఇంక్లూడింగ్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్, క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్, బ్రాండ్ ప్రమోషన్, రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్. ఇవి టోటల్ 52 నోటిఫైడ్ స్పైస్ ప్రోడక్ట్స్ అండర్ స్పైసెస్ బోర్డ్ పర్వ్యూ. ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఏవైతే హైలైట్ చేసి ఉన్నానో ఇవి మనకి తెలంగాణలో అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి స్పైసెస్. బ్లాక్ పెప్పర్ ఇక్కడ లేదు, బట్ ట్రేడ్ అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నియర్ బై మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఈస్టర్న్ ఘాట్ బ్లాక్ పెప్పర్ మనకి అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ట్రేడ్ జరుగుతుంది. ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేశాను. అండ్ చిల్లీ, జింజర్, టర్మరిక్, కొరియాండర్, అజ్వైన్, వామ్. నేను నారాయణ్ ఖేడ్ అనే ఒక ప్లేస్లో నేను విన్నానండి, ఈవెన్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో. అజ్వైన్ కల్టివేషన్ ఉంది, బట్ మనం దాన్ని ఒక కమర్షియల్ ప్రోడక్ట్గా చాలామంది దాన్ని పట్టించుకోలేదు. వాము అనేది చాలా హెల్త్ ఎలిమెంట్స్కి, ఈవెన్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రిపరేషన్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు బాగానే. అండ్ కర్రీ లీఫ్ రీసెంట్గా కొంత విన్నాను, ఎఫ్పిఓ సిద్దిపేట ఏరియాలో కల్టివేట్ చేస్తున్నారు బాగా. కర్రీ లీఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్పైస్ అండి. డ్రైడ్ కర్రీ లీఫ్ అండ్ కర్రీ లీఫ్ పౌడర్. మింట్, మస్టర్డ్, పామోగ్రనేట్. సార్ చెప్పున్నారు పామోగ్రనేట్ కమ్స్ అండర్ అపెడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్రెష్ ఫామ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డ్రైడ్ ఫామ్ కమ్స్ అండర్ స్పైస్ అండి. సో పామోగ్రనేట్ సీడ్ బేకింగ్ అండ్ కన్ఫెక్షనరీ ఇండస్ట్రీలో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది స్పైసెస్ బోర్డ్ పర్వి కింద ఉందండి. అండ్ టామరిండ్. వితౌట్ సాంబార్ వీ కెనాట్ సర్వైవ్, పర్టికులర్లీ సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సాంబార్కి మనకు టామరిండ్ కావాలి. సో ఇట్లా మనకి లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ కొంతమంది హెర్బల్ స్పైసెస్ కూడా మన హైదరాబాద్లోనే కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, రీఫర్ కంటైనర్స్లో, కంప్లీట్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్లో. వసా మేడం, వస పోసారి ఎక్కువ మాట్లాడతాం. వస అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్పైస్ మేడం. నో అండి, గ్రీన్ చిల్లీ కమ్స్ అండర్ ఎపెడా పర్వ్యూ. గ్రీన్ చిల్లీ కమ్స్ అండర్ ఎపెడా పర్వ్యూ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రైడ్ ఫామ్. Powder comes under spices border, sir. So these are the spices. We have 3 divisions in our spices board. Sir, we have 3 divisions under spices board: development, marketing and research and quality. Under development, production and development of this small and large cardamom, post harvest improvement programs for other spices, extension advisory services, quality improvement training programs. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ లార్జ్ కార్డమమ్ ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది మ్యాండేట్గా అంటే, బిఫోర్ స్పైసెస్ బోర్డ్ ఫార్మేషన్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఎంటిటీ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ కార్డమమ్ బోర్డ్. కార్డమమ్ బోర్డు అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ బాడీ మెర్జ్ అయిన తర్వాత ఈ స్పైసెస్ బోర్డ్ అనేది ఉనికిలోకి వచ్చింది. సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వలన ఈ కార్డమమ్ అనేది మ్యాండేటరీ క్రాప్గా పెట్టారు. ఎక్సెప్ట్ కార్డమమ్, రిమైనింగ్ 51 స్పైస్ క్రాప్స్ after post harvesting we are supporting, not before harvesting, after harvesting. And marketing, ఇది మనకి రిలవెంట్ అండి. ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ డివిజన్ వచ్చేటప్పటికి ఎక్స్పోర్టర్స్, ట్రేడర్స్ కి రిలవెంట్గా ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్. అసిస్టెంట్స్ టు ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్, ట్రేడ్ ప్రమోషన్, ఎక్విప్మెంట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫర్ కంప్లైంట్స్ విత్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ, బయర్ సెల్లర్ మీట్స్, కామన్ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా అండర్ మార్కెటింగ్ డివిజన్. అండ్ రిమైనింగ్ వన్ రీసెర్చ్ అండ్ క్వాలిటీ, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా కార్డమమ్ కోసమే వర్క్ చేస్తుందండి, స్మాల్ అండ్ లార్జ్ కార్డమమ్. వన్ ఈజ్ అట్ ఇండియన్ కార్డమమ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అట్ మైలదంపరా ఇన్ కేరళ స్టేట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సిక్కిం, గ్యాంగ్టక్ నియర్ బై ఒక రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఉంది.
1983 ఆ టైంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ల్యాబొరేటరీ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారండి. బట్ IISR ఈజ్ ద ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వర్కింగ్ అండర్ ICR ఆన్ స్పైసెస్ రీసెర్చ్ అండి, స్పైస్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ కాలికట్లో. అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ అండ్ కంట్రోల్. మా ప్రీవియస్ స్పీకర్ సార్ చెప్పున్నారు విమ్టా ల్యాబొరేటరీస్ గురించి. వారు ఎలా అయితే మ్యాండేటరీ కాదు, నాన్ మ్యాండేటరీ పారామీటర్స్, మ్యాండేటరీ పారామీటర్స్ వాళ్ళు సర్టిఫై చేసినా కూడా గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్గా స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. వితౌట్ స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ వీ కెనాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్ కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్, జస్ట్ లైక్ అక్కడ. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్పైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరర్, మర్చెంట్ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి. అండ్ కలెక్షన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పీరియాడికల్గా ఇది అక్కడ ట్రేడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. డేటా మనకి అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఎవరు కావాలన్నా కూడా ప్రీవియస్ డేటాని కంపేర్ చేసుకొని మన ఫ్యూచర్ని ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవడం కోసం అన్నట్టు ఇది. అండ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆన్ పాలసీ మ్యాటర్స్ రిలేటింగ్ టు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. దీనికి సంబంధించి 1 year బ్యాక్ ఒక స్ట్రేంజ్ థింగ్ డిస్కషన్కి వచ్చిందండి. టర్మరిక్ గురించి. టర్మరిక్ ప్రైస్ డిక్లైన్ అవుతుందని చాలా వరీ అవుతున్నారు మన స్టేట్ అథారిటీస్ అంతా కూడా. టర్మరిక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం మనం ఏడాది ముందు వరకు. మనకు అబండెంట్గా ఉంది, బట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే వాళ్ళం. అది ఆ టైంలో మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కొంత డేటా ఇచ్చినాక వాళ్ళు అది రిస్ట్రిక్ట్ చేశారు. అండ్ టోటల్ సినారియో అండి ఈ స్లైడ్. జస్ట్ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే వీఆర్ ద ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్, కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ స్పైసెస్ సంబంధించి. అండ్ మోర్ దాన్ 20 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ హ్యావ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అండ్ 50% ఆఫ్ ద షేర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ అరౌండ్ 7,000+ ఎక్స్పోర్టర్స్. దిస్ వన్ ఈ 6,600 లాస్ట్ ఇయర్ నేను పెట్టింది. ఇంకా ఎక్కువగానే ఉన్నారు ఎక్స్పోర్టర్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా. 2021 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 15,31,154 మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసామండి మన కంట్రీ నుంచి. కోవిడ్ టైంలో కూడా సేమ్ అరౌండ్ $4 billion వర్త్ ఉన్నటువంటి స్పైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో పోల్చుకుంటే ఇది రికార్డ్ అన్నట్టు. ఒకసారి ఇక్కడ ఐటమ్ వైజ్గా కంపారిజన్ కోసం జస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఒక ఐడియా కోసము. Later they will share all this information to all registered participants. 2017-18 నుంచి 2021-22 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వరకు తెలంగాణ టెరిటరీ నుంచి ఇంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యాయి అని చెప్పి డేటా మనకి సోర్స్ కోల్కతా నుంచి ఇచ్చారండి, కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఒకసారి స్క్రోల్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది చూపించటం మన స్ట్రెంగ్త్ ఇది అని చెప్పడం కోసం అంతే. ఇంకా ఏరియా అండ్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వన్ రెడ్ చిల్లీస్ అండ్ టర్మరిక్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈ జింజర్కి సంబంధించి వాల్యూ అడిషన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ నిల్ అండి. మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల జింజర్ గార్లిక్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్ వచ్చేటప్పుడు చాలా తక్కువ. అండ్ సంగారెడ్డిలో జహీరాబాద్ అనే ఏరియా వాళ్ళు మోర్ దెన్ 100 years నుంచి జింజర్ కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, బట్ దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ అడిషన్ అండి. వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ క్యాటర్ టు అవర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. జింజర్ పౌడర్ కావాలంటే మళ్ళీ నియర్ బై స్టేట్స్కే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ కంపీటింగ్ విత్ నియర్ బై స్టేట్స్ మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక. సో జింజర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఆపర్చునిటీ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎవరైనా ఫోకస్ చేసుకొని వాల్యుయేషన్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే. అండి జింజర్ ఆయిల్ ఈవెన్ పైన జింజర్ స్కేల్ ఉంటుంది కదా, అందరూ అనుకుంటారు జింజర్ రైజోమ్ అని. జింజర్ రైజోమ్ కాదు, జింజర్ పైన ఉండే తోలు ఏదైతే ఉందో అది వాల్యుబుల్, దాని నుంచి ఆయిల్ మనకి వస్తుంది. ఓకే, ఐ కంప్లీట్ మై సెషన్ విత్ ఇన్ 2-3 minutes. ఇంకా సపోర్టింగ్ సర్వీస్ వచ్చేటప్పటికి ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పోర్టర్కి సంబంధించి అనేది ఇక్కడ ఒక 3 slides నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కింద కొన్ని స్కీమ్స్, ట్రేడ్ ప్రమోషన్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఆక్సిలరీ సర్వీసెస్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కింద మనము టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ పేరుతో ప్రపోజ్ చేసి కొంత ఫండ్ మనం అవైల్ చేసుకోవచ్చు త్రూ అవర్ స్కీమ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేషన్ అండ్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్. వీటికి కూడా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఉంది స్పైసెస్ బోర్డ్ వైపు నుంచి.
అండ్ స్పైస్ ప్రాసెసింగ్ నార్త్ ఈస్ట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసే వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి స్పైసెస్ ఎవరైనా పర్చేజ్ చేస్తే దానికి కూడా లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ ఉంది. ఛార్జెస్లో 50%, అరౌండ్ 50% ఆఫ్ ది అమౌంట్ రీఎంబర్స్ చేసుకోవచ్చు. సెండింగ్ బిజినెస్ శాంపిల్స్ టు అబ్రాడ్, మనము శాంపిల్స్ పంపిస్తాం మన బయ్యర్కి, ఆ శాంపిల్స్ కొరియర్ ఛార్జెస్ కూడా మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బోత్ మర్చెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి అప్లికబుల్ అండి. బట్ మ్యాక్సిమం స్కీమ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి అప్లికబుల్, మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఓన్లీ ఫ్యూ స్కీమ్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ అండి. బయర్ సెల్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్, బయర్ సెల్లర్ మీట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ టు డిస్ప్లే their products on the platform. EV schemes అండి, these 10 schemes under marketing division. Adaptation of high technology upgradation, setting up of production of in-house labs, product research and development, assistance to exporters for installing primary processing equipment for spices. ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఫార్మర్స్ లెవెల్లో ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ అండి. అది ఫార్మర్స్ లెవెల్లో దాటినాక సెకండరీకి వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఎక్స్పోర్టర్స్ అందరూ సెకండరీలోనే ఉన్నారు. ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్, గ్రేడింగ్, డ్రైయింగ్ ఇట్లాంటివి ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ కింద చేస్తున్నారు. అండ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ మెకానిజమ్స్ అండ్ సర్టిఫికేషన్స్, అసిస్టెన్స్ టు ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ డివైజెస్ అండ్ కిట్స్. ఈ 6th స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అది మేము 1 year బ్యాక్ నిజామాబాద్ ఏరియాలో ఏపీఎంసీలో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామండి. ఇన్స్టెంట్ కుర్కుమిన్ డివైస్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ మాయిశ్చర్ అనాలిసిస్ డివైస్, ఇవి మేము ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్తో అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. చాలామంది ఫార్మర్స్ దాన్ని అవైల్ చేసుకుంటారు. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్మర్స్, ఈవెన్ ట్రేడర్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్టర్స్, ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కెన్ యూటిలైజ్ ద సర్వీస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఫర్ సెండింగ్ బిజినెస్ శాంపిల్స్ టు అబ్రాడ్, ప్యాకేజ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బార్ కోడింగ్. ఈ ప్యాకేజ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బార్ కోడింగ్ కింద మనం ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఒక 90,000 ప్యాకెట్స్ మేము చేయాలనుకుంటున్నామంట, ఆ టోటల్ కాస్ట్లో ఇంత అమౌంట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. ఆ అమౌంట్ మాత్రం స్పైస్ బోర్డ్ వైపు నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఎవరైనా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆ స్కీమ్ అవైల్ చేసుకోవాలనుకుంటే. అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పైస్ బ్రాండ్, ఇది కూడా మనకి కొన్ని లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు వరంగల్ చపాట రీసెంట్గా శాంపిల్స్ పంపించారు వరల్డ్ స్పైస్ కాంగ్రెస్కి పంపించమని చెప్పి, అట్లా మనము శాంపిల్స్ కూడా పంపించవచ్చు విత్ ఎక్స్పోర్టర్ నేమ్ ఆర్ ఫార్మర్ నేమ్ ఆర్ ఎనీ స్టేక్ హోల్డర్. పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెయిర్స్, మీటింగ్స్, సెమినార్స్, దీనికి వచ్చేటప్పుడు 50% ఆఫ్ ఫెయిర్ ఛార్జ్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కింద ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా పెట్టున్నాను స్లైడ్, బట్ సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే 33% ఆఫ్ ద కాస్ట్ మెషినరీ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ యాక్సెసరీస్ సబ్జెక్ట్ టు మ్యాక్సిమం 1 crore per exporter for general category and 75% or maximum 1.5 crore for the selected beneficiaries under adaptation of high technology upgradation and setting up of upgradation of in-house laboratories. Installation of primary processing equipment spices వచ్చేటప్పటికి సేమ్ అంతే 33% ఆర్ 10 lakhs అండి. జనరల్ కేటగిరీ కింద మాక్సిమం 10 lakhs వరకు అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ 75% అది మాక్సిమం 15 lakhs అని పెట్టారు వాళ్ళు సీలింగ్ అక్కడ. సెలెక్టెడ్ బెనిఫిషరీస్ మీన్స్ దోస్ హూ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అండ్ ఫస్ట్ కమ్ అండ్ ఫస్ట్ సర్వ్ సార్, అంతే. ఎవరైతే ముందుగా అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి, అంటే మనకి అలాట్ చేసేది మ్యాక్సిమమ్ 2 or 3, అందుకని అట్లా పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఫర్ ర్యాపిడ్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ డివైజెస్, ఇవి కూడా ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే దే కెన్ ప్రపోజ్ అండి. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రపోజల్ అవర్ హైయర్ అఫీషియల్స్ విల్ ఎవాల్యుయేట్ దేర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దే కెన్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఇన్ దేర్. ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ మెకానిజం సర్టిఫికేషన్స్, సర్టిఫికేషన్కి అయ్యే అమౌంట్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ కూడా ఏ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉందో అది కూడా రీఎంబర్స్ చేసుకోవచ్చు స్పైసెస్ బోర్డ్ వైపు నుంచి. దోస్ హూ రిజిస్టర్డ్ విత్ స్పైసెస్ బోర్డ్ వాళ్ళకి మాత్రం అప్లికబుల్. అండ్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్కి వచ్చేటప్పుడు ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పైస్ బ్రాండ్స్ అబ్రాడ్, ఇది కూడా సేమ్ అక్కడ 1 crore వరకు అవైల్ చేసుకోవచ్చు అండి. ప్రోడక్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, దీనిలో కూడా కొంత ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఉంది 25 lakh నుంచి 1 crore వరకు. ఈ స్కీమ్స్ కింద ఇన్స్టిట్యూషనల్ లెవెల్లో ఎంఓఈ చేసుకొని చేయొచ్చు. నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాను నేను. సెంచురీ యూనివర్సిటీ హ్యావ్ వన్ ఎంటిటీ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ గ్రామతరంగ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వాళ్ళు ఈ ప్రోడక్ట్ రీసెర్చ్ కింద అవైల్ చేసుకున్నారు ఒక 49 lakh వరకు. అసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్ సెండింగ్ బిజినెస్ శాంపిల్స్, ఇది చెప్పానండి మ్యాక్సిమం 1,50,000 వరకు తీసుకోవచ్చు. 1.5 lakh per annum శాంపిల్స్కి పంపించిన అమౌంట్ మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అది నేను మీకు చెప్పున్నాను కదా, ఇది కూడా సేమ్ అంతే అండి. 50% ఆఫ్ ది టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ ఫిగర్ అదైతే ఉంది. ప్యాకేజ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బార్ కోడింగ్, క్యూఆర్ కోడ్, ఈపీసీ, ఆర్ఎఫ్ఐడి ఈ కాంపోనెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు ఇది ఉందంటే, స్పైసెస్ బోర్డులో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్ అనేది పర్మనెంట్ బోర్డు మెంబర్. సో వారు ఫార్ములేట్ చేసిన విధంగా ఈ స్కీమ్ రన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ స్కీమ్స్ మేజర్ స్కీమ్స్ అండి. ఇవి కాకుండా టైం టు టైం ఏ వచ్చినా కూడా మీరు నియర్ బై స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫీస్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద కంట్రీస్, మన కాంపిటీటర్స్ ఎవరనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలని ఈ స్లైడ్ పెట్టడం జరిగింది. కొరియాండర్కి వచ్చేటప్పటికి బల్గేరియా, మొరాకో, రష్యా, ఉక్రెయిన్, అండ్ క్యూమెన్కి వచ్చేటప్పటికి సిరియా, టర్కీ. బట్ వీళ్ళంతా కూడా కాంపిటీటర్సే కానీ నాట్ దట్ మచ్. మీకు ముందు స్లైడ్స్లో మాట్లాడినట్టుగా ఇక్కడ ఓవరాల్ ఈ పై చార్ట్లో చూస్తే 41% చిల్లీసే ఆక్యుపై చేసింది, క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. అండ్ ప్రైస్ కూడా వాల్యూ కూడా 3,931 crores వర్త్ ఉన్నటువంటి చిల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ అయింది. ఈ స్లైడ్ చూపించడంలో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్, వీ షుడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ క్రాప్స్. ఆ ఉద్దేశంతోనే మిగతా కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు అంత. ఇది ఆల్రెడీ సంపత్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మనం రిపీటెడ్గా అనుకుంటూ ఉండాలి, మనకి ఎక్కడ దొరుకుతారు బయర్స్, లేకపోతే ఎట్లా చేయాలని. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ స్లైడ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా సంపత్ సార్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మార్నింగ్ సెషన్లో. స్పైస్ బోర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్కి వచ్చేటప్పటికి 2 కేటగిరీస్ అని చెప్పాను కదండి, మర్చెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కేటగిరీస్. మర్చెంట్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పటికి కాపీ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ, బ్యాంక్ రిపోర్ట్ అండ్ కాపీ ఆఫ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేట్. దీస్ 3 డాక్యుమెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మర్చెంట్ రిజిస్ట్రేషన్. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను, జిఎస్టీ అండ్ బ్యాంక్ రిపోర్టు, ఫసాయి, ఎంఎస్ఎంఈ. అండ్ రీసెంట్గా ఇది యాడ్ చేశారండి, నాన్ కన్సెంట్ ఆర్ కన్సెంట్ ఫామ్ ఫ్రమ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, అది వ్యాలిడ్, లీజ్డ్, రెంటల్ బేసిస్, ఇది కూడా అవసరం అవుతుంది. ఇదేంటంటే ఒక ఇన్స్పెక్షన్ ఎవరైనా ఒక అఫీషియల్ స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి అటెండ్ చేస్తారు. ఆ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని మర్చెంట్ లైసెన్స్, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ లైసెన్స్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫీ వచ్చేటప్పటికి మర్చెంట్కి 11,800, మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి 17,700. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ యూ కెన్ పే 5,900 rupees. వ్యాలిడిటీ ఫ్రమ్ ద రేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ యూ విల్ గెట్ 3 years. సార్ అప్పటిదాకా 5 years కదా సార్? అప్పటిదాకా 5 years. అలాగే ఇది 3 years అండి. ఇంతకుముందు స్లాట్ పీరియడ్ ఉండేది, ఆ స్లాట్ పీరియడ్ ఏది ఉంటే అదే. బట్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పోర్టర్ కెన్ అవైల్ 3 years వ్యాలిడిటీ. అండ్ టర్మరిక్ వాల్యుయేషన్కి వచ్చి జస్ట్ స్లైడ్స్ ఐడియా కోసం నేను ఇవి చూపిస్తున్నాను. అవునండి, అంటే ఓన్లీ టర్మరిక్ పౌడర్తో మనకు అంత ఇన్కమ్ రాదు, వాల్యుయేషన్లోకి వెళ్ళామని ప్రమోట్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఇదంతా చూపించడం. అవునండి, అవును సార్. అండ్ చిల్లీ మనందరికీ కల్నరీ పర్పస్ కోసమే తెలుసు, బట్ చిల్లీ వన్ ఆఫ్ ది పెయిన్ కిల్లర్ అండి. రెడ్ చిల్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ని పెయిన్ కిల్లింగ్కి సంబంధించి మనం యూజ్ చేసే జెల్స్ అన్నింటిలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంగ్రీడియంట్గా యూజ్ చేస్తున్నారు. క్యాప్సిసిన్. ఇదిగోండి, మనలో చాలామంది విజిట్ చేస్తుంటాం నియర్ బై సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్. నేను చాలాసార్లు చూశాను థాయిలాండ్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి చోట క్యాప్సైసిన్ పట్టి ఫర్ పెయిన్ రిలీఫ్. ఆఫీసెస్ మనకి తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి 3 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి, హైదరాబాదు, వరంగల్ అండ్ నిజామాబాద్. వరంగల్ ఆఫీస్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది. నిజామాబాద్ ఒక 4-5 yearsగా యాక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుందండి. ఎక్స్క్లూజివ్గా టర్మరిక్ కోసమే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, బోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మార్కెటింగ్. దాంతోపాటు ఫార్మర్స్కి కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. మనకి చాలామంది స్టూడెంట్స్ లేదంటే ఫార్మర్స్తో క్లోజ్గా అసోసియేట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఐడియా కోసం ఇది పెట్టున్నా. ట్రైనింగ్ టు ఫార్మర్స్, ట్రేడర్స్, ఎక్స్పోర్టర్స్, ఎన్జిఓ అండ్ ఆఫీసర్స్, టర్మరిక్ పాలిషర్ స్కీము, బాయిలర్ స్కీము, ఫీల్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్, ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ సంబంధించి కూడా ట్రైనింగ్ రీసెంట్గా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళతో జాయింట్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎఫ్పిఓస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, సూటబుల్ ఎఫ్పిఓస్ ఎవరున్నారో ప్రొయాక్టివ్గా ఉన్న వాళ్ళని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకు కూడా.
సప్లై ఆఫ్ సిల్పాలిన్ షీట్స్, సిల్పాలిన్ టార్పాలిన్స్ కూడా సీజనల్ వైజ్గా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఫర్ ఫార్మర్స్. టైమ్ టు టైం మేము క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ అన్ని క్రాప్స్కి అండి, టర్మరిక్కి, చిల్లీకి, కొరియాండర్కి, ఇట్లా రకరకాల క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం కూడా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫార్మర్స్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాము విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అండ్ అగ్రికల్చర్. కొంతమంది ఎక్స్పోర్టర్స్ కూడా ప్రొయాక్టివ్గా వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ పాలిషర్ బాయిలర్ కూడా 0.4 hectares to 8 hectares ఎలిజిబిలిటీ అండి ఆ స్కీమ్స్ అవైల్ చేసుకోవడానికి. ఎఫ్పిఓస్కి వాటికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఇన్ కేస్ గ్రూప్స్ ఎవరైనా అప్లై చేస్తే. దీనిలో వచ్చేటప్పటికండి 50 to 75% సబ్సిడీ, 50% అంటే మ్యాక్సిమం 1.88 lakh వరకు అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఈ బాయిలర్ స్కీమ్ కింద. ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే కనుక 2,82,000 పర్ ఇండివిజువల్ బెనిఫిషరీ. అలాగే పాలిషర్కి వచ్చేటప్పుడు 94,000 మ్యాక్సిమం ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ అండ్ 1,40,000 ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు. ఈ టర్మరిక్ బాయిలర్ అండ్ పాలిషింగ్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ మెషినరీ కోసం చెప్తున్నానండి నేను. ఇవి రీసెంట్గా మేము మా ద్వారా కొంతమంది బెనిఫిషరీస్ తీసుకున్న ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, నిర్మల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఈ స్కీమ్ని అవైల్ చేసుకున్నారు. వికారాబాద్లో కూడా మిడిల్ వన్ సంగారెడ్డి అండి. అండ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఫైనాన్స్ కమిటీ అప్రూవ్డ్ ఫ్యూ కాంపోనెంట్స్. ఆ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి సిల్పాలిన్ టార్పాలిన్ షీట్స్ అన్నాను కదా, అవి ఏంటంటే 440 రూపీస్కి ఒక 2 to 3 షీట్స్ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్కి సప్లై చేయొచ్చు అనమాట. స్పైసెస్ అనే స్పైస్ క్రాప్ అట్లీస్ట్ 1/2 acre అన్న స్పైస్ క్రాప్ ఉండాలి. జింజర్, టర్మరిక్, కొరియాండర్, క్యూమిన్, అజ్వైన్ ఏమన్నా కానీ. అండ్ ఈ క్వాలిటీ గ్యాప్ బ్రిడ్జింగ్ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాస్ట్ 2 years నుంచి మేము ఇక్కడ తెలంగాణలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. దీనిలో ఏంటంటే 90% ఆఫ్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మెషినరీ ఫైనాన్షియల్ సపోర్టు స్పైస్ బోర్డ్ బేర్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ 10% అప్లికెంట్ పే చేయాల్సి ఉంది. సో మ్యాక్సిమం 10 lakhs వరకు అవైల్ చేసుకోవచ్చు పెర్ యానమ్. టోటల్గా 25 lakh per FPO. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మెషినరీ కోసం వాళ్ళకి గ్రాంట్ చేస్తే సెకండ్ ఇయర్ కాంట్రాక్చువల్ స్టాఫ్ తీసుకోవటం కోసం లేదా ఆఫీస్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఇట్లా ఓవరాల్గా ఈచ్ FPO కెన్ అవైల్ 25 lakh అండర్ ది స్కీమ్. ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తున్న FPOs అన్నింటికి ఇవ్వటం జరిగిందండి ఈ స్కీమ్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలాగా అవైల్ చేసుకున్నారు. ఒక ఫుల్ అమౌంట్ అవైల్ చేసుకున్నారు, కొంతమంది 1 or 2 మెషినరీయే తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మీకు కొరిటికల్ అనేది నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ JMKPM అనేది నిజామాబాద్ కిందే ఉంది. బలరామ మిత్ర ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ, శివసాయి, బంగారు శ్రీ మిత్ర, అంతర్గాం, కమ్మరిపేట ఇవన్నీ కాకుండా రీసెంట్గా సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ నుంచి కూడా FPOs కొంతమంది అప్రోచ్ అయి ఉన్నారు అండర్ యాక్టివ్ కన్సిడరేషన్ అండి దేర్ అప్లికేషన్స్. ఇంకొక కాంపోనెంట్ అంటే బేసిక్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్పైసెస్. సేమ్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఎలా అవుతుందో ఫార్మర్స్ లెవెల్లో కూడా FPOs ఆర్ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ కెన్ అవైల్ ద సేమ్ బెనిఫిట్ విత్ దిస్. So this is our vision, sir, to sustain the leadership of global trade of spices and value-added spice products, thereby contributing the growth of agriculture export from India. This is the mission, and the target is $5 billion by 2025 and $10 billion by 2030. This is the target fixed by Government of India to Spices Board. And conclusion, there will be a growing demand for food as long as human resource exists. Human race can't think of food without spices. Therefore, there will be increase in demand for spices always. While targeting for increased production of spices, quality and food safety have to be ensured both for domestic and consumption and export. అండ్ ఇది IAMR వారిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని లాస్ట్ ఇయర్ నేను కూడా ఓత్ తీసుకున్నాను. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్పైసెస్ అండి, ఫార్మర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మ్యాంగో గురించి అడుగుతారు, లేదంటే మిగతా క్రాప్స్ గురించి అడుగుతారు. ఒక సిటిజన్గా నేను తీసుకున్నది అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 5 కన్నా మిల్లెట్స్ కల్టివేట్ చేసే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి అన్నది. సో అందులో భాగంగా ఈ ఓత్ తీసుకున్నాను.
అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒక కాల్ ఇచ్చినారు. ఈ గేవ్ ఏ కాల్ టు అస్. ఎఫర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ టు టేక్ ఫార్మర్స్ అవుట్ ఆఫ్ క్రాప్ బేస్డ్ ఇన్కమ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దమ్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ అండ్ అదర్ ఫార్మింగ్ ఆప్షన్స్. వాల్యుయేషన్ అని మనం అంటున్నాం, బట్ ఫార్మర్స్ లెవెల్లో మనము ఈ గ్రేడింగ్, కామన్ ఫెసిలిటీస్, కమ్యూనిటీ డ్రైయింగ్ యార్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ యూనిట్స్ ఇట్లాంటివి మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగిన రోజునే మనం అది ఇంకా బెటర్ వేలో అచీవ్ చేయగలమండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్స్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్స్ టు FTCCI టీమ్. ఒకసారి ప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. ఒకసారి ప్రజెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తాను. What are the programs is taken for the next 1 year by Spices Sir. Board? How the training programs? ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. మన ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పటికి హైదరాబాద్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఒక 2 crores వరకు ఫండ్ ప్రపోజ్ చేశాను, వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్స్ అని. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇఫ్ ఎనిమాటిక్ కండిషన్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ టెరిటరీస్లో మాత్రమే ఉంటాయి. What I am saying is like for example, just I am not jumping the gun. Yes, sir. There are some hotspots in Telangana. For example, if like little bit of treatment, Yes, it sir. requires like apple is like low chilling apples are being grown in parts of Telangana. Yes, sir. There are certain hotspots, like same ecolines ఉంటాయి చూడండి, ecotide lines. That like the cardamom can be grown in hotspots in Telangana. Sir, definitely we can cultivate, sir. Vegetative growth will come, but you cannot expect the yield. నేను నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తాను. రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి క్లోజర్ ప్రాక్సిమిటీ ఆఫ్ ది 4-5 kilometer రేడియస్లో క్లోవ్, కార్డమమ్, నట్మెగ్, సిన్నమోన్ అన్నీ ఉన్నాయి. క్లోవ్ పండిస్తున్నారు, క్లోవ్ అరౌండ్ 60 నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. కార్డమమ్ మీరు చెప్పినట్టు కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, సిన్నమోన్ ఉంది, కార్డమమ్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి సార్. వెన్ యూ క్రియేట్ మైక్రో క్లైమేట్, దట్ ప్లాంట్ విల్ సస్టైన్ సార్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ షో వెజిటేటివ్ గ్రోత్, but it will not give any yield to us. Then at the finally, I am not dragging the question like Sir. the question at your office. Sir, sir. The French herbs is in a huge market in Hyderabad and Telangana. Yes. Why cannot be promoted? Sir, can you repeat question once again? The French herb, time of one year mentioned. అవును సార్. Continental herbs reported in 1597. John Herbal, Gerard Herbal, అప్పటి నుంచి just that became into the market. Yes, sir. Culinary herb center. Huge market on the Hyderabad. ఉంది సార్, ఇప్పుడు కూడా ఉంది. మనకి మనము ఏదైతే డామినోస్ రకరకాల ఉన్నాయి కదా, వీటన్నిటి మీద టాపింగ్ యూజ్ చేసే థైమ్, ఒరేగానో, మింట్, బస్సెల్, హెర్బల్ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఓన్లీ థింగ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఫేవర్ కాదు. బట్ ఇందాక కాన్వర్సేషన్స్లో సార్ చెప్తున్నారు సింప్లీ ఫ్రెష్ వారు కల్టివేట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ షమీర్పేటలోనే ఉంది. బట్ కంట్రోల్డ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్లోనే మనకు అది పాసిబుల్ అండి. ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేబీ కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఫార్మర్స్లో. Probiotic unit ఉందండి. యా ఉంది సార్, ఉంది. చాలామంది ఇంకా సాఫ్రన్ కూడా కల్టివేట్ చేస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. సాఫ్రన్ ఓన్లీ శ్రీనగర్ ఏరియాలోనే కల్టివేట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఎంతూసియాస్టిక్ పర్సన్ సాఫ్రన్ కల్టివేట్ చేశారు సార్. పాసిబులే, బట్ దాన్ని కమర్షియల్ వేలో అందుకోలేం సార్. అంటే వాళ్ళ ఎంతూసియాజంతో వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాబ్ఖాన్ సార్ ఒకసారి చెప్పారు వెర్టికల్ ఫార్మింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నామని. వై డోంట్ వి ప్రొసీడ్ ఫర్ వెర్టికల్ ఫార్మింగ్? వెర్టికల్ ఫార్మింగ్ వెళ్దామని అనుకుందాం సార్. ల్యాండ్ మనకి అవైలబుల్ ఉంది. ఇంత అవైలబుల్ ల్యాండ్, వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్నీ పెట్టుకొని వెర్టికల్ ఫార్మింగ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టూ హై కదా. అంటే అది కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని మెయింటైన్ చేస్తాం సార్ బ్యాకప్ అన్నట్టుగా. బట్ దాన్ని కమర్షియల్ స్కేల్కి తీసుకొచ్చేటప్పటికి అది వయబుల్ కాదు సార్. ఫార్మర్స్ లెవెల్లో నేను జింజర్ని ఎందుకు స్పెసిఫై చేస్తున్నాను అంటే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రెస్ ఆన్ టర్మరిక్ కాన్సెప్ట్. టర్మరిక్ అంత జరిగింది, ఇంత జరిగింది, ఖమ్మమ్మకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా ఉంది. జింజర్ మీద మనం ఎవరం ఫోకస్ చేయలేదు సార్. జింజర్ ఒక్క ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్ కూడా తెలంగాణలో లేదు సార్, లేదు. జింజర్ వాషింగ్ అండ్ స్లైసింగ్, పీలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని ప్రాసెస్ చేస్తే దెర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్. కానీ అది చేయడానికి ఎవరికి లేదు, ఫార్మర్స్ లెవెల్లో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇది మేము ట్రై చేస్తున్నాము. ఈ ఇయర్ కూడా ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్ మెషినరీ ఫార్మర్స్ లెవెల్లో సబ్సిడీతో ఇద్దామని. అదే ఎన్ని ఎక్స్పోర్టర్ ముందుకు వస్తే సార్ PPP మోడల్లో ప్రమోట్ చేస్తారా?
సార్ ఇది నా లెవెల్లో నేను డెసిషన్ తీసుకోలేను సార్. నా ఇమీడియట్ సుపీరియర్ మీరు ప్రపోజ్ అయితే చేయొచ్చు. బీయింగ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్. మీరు ఆ ప్రపోజ్ చేస్తే దగ్గర డెఫినెట్గా నేను ఈ టాపిక్ని మా సెక్రటరీ గారి వరకు తీసుకొని వెళ్తాను. వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకుంటారు సార్. Within a 1 month, I'm coming with PPP model. Definitely, sir. You can drop an email to us. I'll share that information to my immediate superiors. They will take decisions, sir. Because నా లెవెల్లో నేను పాలసీ డెసిషన్స్ తీసుకునే పరిస్థితి కాదు. బట్ టెక్నికల్గా నేను మాట్లాడగలను. బికాజ్ ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ. అంతవరకు నేను మాట్లాడగలను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ చెప్పండి. ఎస్ సార్. ఎస్. And also other టెక్నాలజీ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి మేము సపోర్ట్ చేస్తాము. మాతో పాటు సిఎఫ్టిఆర్ఐ కూడా పర్మనెంట్ బోర్డు మెంబరే. యూ కెన్ టేక్ దేర్ సపోర్ట్. okay, అండ్ అగ్రికల్చర్ అనేటప్పటికి మనకి స్టేట్ సబ్జెక్ట్, of course, స్టేట్ అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ అండ్ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ఇస్ దేర్. అండ్ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీకి కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నుంచి ఫండింగ్ అనేది ఉంది. మనం డెఫినెట్గా కలెక్టివ్గానే వెళ్ళాలి సార్. ఇండివిజువల్గా ఏదో చేద్దామంటే కనుక ఇట్ విల్ నాట్ ఈల్డ్. స్పైసెస్ బోర్డే అంతా చేసేస్తుందని నేను చెప్పను. బట్ డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ ఎ స్కోప్. మనం మాట్లాడుకునేది ఆపర్చునిటీ. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దిస్ ఏరియా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఏరియా సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ సిఎఫ్టిఆర్ఐలో నేను ట్రైన్ అయ్యాను యాక్చువల్గా. మిస్టర్ మాధవ్ నాయుడు, ఐ థింక్ మిస్టర్ మాధవ్ నాయుడు డిస్ప్లేడ్ ద ట్రైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్చువల్లీ దట్ టైమ్ ఐ సదా వన్ ట్రైన్ ఒక టెక్నాలజీ జస్ట్ రైతు పిక్ చేయంలోనే ఇమీడియట్గా దాన్ని చాప్ చేసేసి గ్రైండ్ చేస్తున్నారు. ఎస్ సార్, చేయొచ్చు సార్. దానికి సంబంధించి ఎందుకని ఎంకరేజ్ అవ్వట్లేదు? రైతులకు చాలా బెనిఫిట్ కదా అది. ఈ వాల్యూ అడిషన్ వచ్చేటప్పటికి సార్, ఈ డ్రైయింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం అంతా కమ్యూనిటీ డ్రైయింగ్ యార్డ్స్ కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మెయింటైన్ చేసేది ఏం లేదు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్లీయే తీసుకుందాం. చిల్లీ మనకి ఫస్ట్ పికింగ్ డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. డిసెంబర్ జనవరి వచ్చేటప్పటికి లిటిల్ బిట్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అనొచ్చు. ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అఫ్లోటాక్సిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఫిబ్రవరి మార్చి నుంచి వచ్చేది మంచి క్వాలిటీ. మంచి క్వాలిటీ అంటే అఫ్లోటాక్సిన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఇనీషియల్గానే ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. ఇనీషియల్గా ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సార్ అన్నట్టుగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్ మీరే సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా ఒక డ్రైయింగ్ యూనిట్ కానీ ఫెసిలిటేట్ చేయగలిగితే 3 డేస్లో సార్ 2 to 3 డేస్లో టన్స్ ఆఫ్ మిర్చిని మనం డ్రైయింగ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అఫ్లోటాక్సిన్ అనే ఇష్యూని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇది ఎందుకు లేదని మీరు అంటున్నారు కదా, ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ వీ నీడ్ మోర్. అంటే మేము మిర్చి కన్నా కూడా టర్మరిక్ బాగా మాధవ్ నాయుడు గారు ఎంకరేజ్ చేశారు సార్. యాక్చువల్గా మేము 5 వెళ్ళాము, రీసెర్చ్ కూడా చేసాము సార్. ఈ టాపిక్ నేను సెషన్ అయ్యాక మీతో పర్సనల్గా మాట్లాడతాను సార్. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఈజ్ పెండింగ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you, sir. We invite Dr. Dada Saheb. He's a senior scientist and head of Youth for Action Krishi Vignan Kendra to please come on to the dais and give the brief about Krishi Vignan Kendra. Thank you, madam. Respected dignitaries, I am here for giving information regarding Krishi Vignan Kendra YFA, Madnapuram district, Madnapuram Mandal and Vanpati district. In KVK 50-acre land and demonstration units, KVK having good infrastructure facility and different training programs going on. For this purpose, APEDA awareness program or any department awareness program or any business person want to do work related to YFA, we will cooperate and we will work together. बिकॉज कृषि विज्ञान केंद्र में जो कुछ है वो ग्रास रूट पे हम काम करते हैं. ग्रास रूट पे काम करते वक्त हमारे पास अभी 2 लाख से ऊपर फार्मर्स का डेटाबेस है. तो 2 लाख से ऊपर फार्मर्स को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं. और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम मैसेज भी भेजते हैं, मैसेज के थ्रू एडवाइजरी भेजते हैं. उसी वक्त हम आपके जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली फार्मर्स को भेज सकते हैं. और डायरेक्टली फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और एपीओ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं. और कृषि विज्ञान केंद्र के साथ आप भी काम करने चाहते हैं तो हम ज़रूर आपको कोऑपरेट करेंगे. क्योंकि अभी जो एक्सपोर्ट का आज सब्जेक्ट था वो अच्छा था. इसके बाद मुझे लगा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ी जानकारी देने के बाद आपको भी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप भी कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ के काम करेंगे तो फार्मर्स के लिए ये बेनिफिशियल होगा. क्योंकि मोदी गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं कि फार्मर्स के डेवलपमेंट होनी चाहिए और फार्मर्स को
ज़्यादा इनकम आना चाहिए। इसलिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मिडल रोल कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो कुछ एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर की है, अलाइड डिसिप्लिन की टेक्नोलॉजी है, पूरी टेक्नोलॉजी डायरेक्टली फार्मर्स को हम देते हैं। इसी तरह आपकी भी कोई टेक्नोलॉजी हो, आपका कोई और अवेयरनेस कैंप हो, वो सब हम फार्मर्स को दे सकते हैं। इतना बोलता हूँ और ऑर्गेनाइजर ने मुझे यहाँ बोलने की संधि दी, इसलिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू। I'm already registered with your. No, definitely we'll organize. Please. We'll organize. And Shivakumar for giving valuable presentation and detailed number of questions to the answers. You have explained in detail and you have given lot of information, input to all my friends who have participated in the today's meeting. Thank you. Thank you, sir. I invite Chair of Agri and Food Processing Committee, Mr. S. Chandra Mohan, to please present the mementos to the distinguished speakers. Mr. R.P. Naidu, Regional Head, APEDA from Hyderabad. Mr. Israel Raj Alladi, Associate Researcher, Food Technologist, ICIR, IIMR from Hyderabad. Mr. Shiv Kumar Ganiwada, Assistant Director from Spices Board, Hyderabad Divisional Office. I request to please have a group picture and I invite Sujata ma'am to please join for the group picture.